Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that. Checking flag is out. Well done. Fantastic job! There are 4 letters. He's the champion, Mirko Bortolotti. Oh, fantastic move. Oh, look at that. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk.
Berg abfeuert. Outstanding. Push, push, politic. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com. Guten Morgen und willkommen zurück zum Tag Nummer 2 für DKM. Termine Nummer 2 2025. Mein Name ist Alex Gutsch mit eurem Moderator dieses Wochenende, aber leider gibt es eine kleine Verspätung, ungefähr 10 Minuten bevor dem Start für den ersten von den Superheats heute Morgen, weil es gibt noch Neuigkeiten. In Luft gibt es noch etwas anderes. Regen kommt hier in Mülsen bei Arena E. So, good morning, everybody. Welcome along to Arena 8 in Mülsen for finals day for the second round of the 2025 Deutsche Kart-Meisterschaft season here in Eastern Germany. We're located just between Chemnitz and Liechtenstein and Zwickau, but we have a 10-minute delay due to our race director now having declared a wet race. Temperatures were as high as 28 degrees Celsius. Towards the end of yesterday's action, we saw some really fantastic battles, some great racecraft, and more to the point, today is when the real hard work begins. And after the superheats are completed, we will have the official final intermediate classification. And when it comes to respective classes that have got more than 36 drivers, the top 36 in those respective classes, which will include DSKC, X30 Senior, will head on to the finals. Due to start at around about 2 p.m. this afternoon, and a warm welcome to everybody on the ADAC Motorsports YouTube channel. So just some of the big talking points from my perspective. Some great action. We saw some fantastic racecraft. The second heat of the of DKM KZ2 yesterday was an absolutely brilliant race. It kept me on the edge of my, kept me on my toes and on the balls of my feet. But we did have some fantastic overtaking as well. Gestern war wirklich spannend, besonders bei dem letzten Qualifying Heat bei DKM KZ2. Und sehr gute, von vielen Fahrern gestern, sehr gute Performance. Aber leider gibt es ein paar Unfälle. Leider sind ein paar Fahrer verletzt. Und vielen lieben Dank an den Team von Rettungsdienst. Die sind Top-Profi. Und vielen lieben Dank für eure Arbeit gestern here in Mülsen. So a big thank you to the medical team. We had 2 major incidents. We have had 2 drivers withdraw from the event due to injuries sustained, and they are the best that I have ever come across in my travels here in the world of motorsport. So a big thank you to the medical team. A big thank you to the Arena E circuit here in Mülsen, a wonderful facility that has been around only for about half a decade, but in that half a decade they've made an impression, and more to the point, the circuit itself will be hosting the forthcoming FIA CIK European Championships in the latter part of July. So that's why we do have quite a few guest drivers here this weekend. So the running order, we do have another 14 races. Noch heute bei Finaletag noch 14 Rennen wie gestern. Und wir starten in ungefähr 5 Minuten mit dem ersten Superhit für DSKC. Superhit Nummer A. Das ist über eine Distanz von 15 Runden für die beiden Superhits für den DJKM. 12 Runden, DKM 16 Runden bei Superheat, DMKM für den Minis 9 Runden, die beiden Superheats für X30 Senioren 13 Runden und für X30 Junioren 12 Runden. So for the Superheats for DSKC, it will be 15 laps. DJKM, which will be the drivers running
on the OKJ platform, 12 laps. KZ2 DKM will be running under 16 laps. DMKM, which is the mini category, 9 laps. Both super heats for X30 Senior, 13 laps, and X30 Junior will be 12 laps. 2 o'clock, we will be approximately starting with the finals. That is barring any stoppages, any delays that we may encounter over the course of today's running. There is the timetable. And then you can see that DJKM KZ2 will be the first final at around about 2 o'clock this afternoon approximately. The final will take place over a distance of 19 laps, 20 laps for DJKM, 23 laps for DKM KZ2, DMKM 11 laps, X30 Senior 16 laps, and X30 Junior 14 laps for their respective finals. And of course, now with the rain here, jackets are on, ponchos, hats, umbrellas are now up, and this really changes the dynamic of this weekend. And currently the air temperature is 20 degrees Celsius, wind to the east, 15 kilometers an hour, 73% humidity, pretty much from my vantage point, from the commentary position, just looking around the local local greenery here in Mülsen, I can't really see any blue sky. So, but we are just a couple of moments away from getting things going with the first of our super heats for DJKM.
Und jetzt geht's los mit dem ersten Superheat heute am Sonntag für DSKC KZ2 Superheat Group A. Und hier ist die Startaufstellung. Der Nummer 450, Jeffrey Fixer, startet auf Pole Position. Auf seine linke Seite startet der Kartbahn. Auf die zweite Reihe startet Luca Walter und Kevin Wagner. Danach kommt Julian Kamen und Emmanuel May. Auf den vierten Reihe startet Jaden Teen und Adrian Martins. Und die letzten zwei Piloten in den Top 10 sind Lorenz Sachse aus Dänemark und Julian Bob aus Deutschland. Sechste Reihe startet Anders Elkier und Magnus Schindler. Danach startet Mois Klein, Sascha Dreher, Oskar Steinbach, Natalie Kreitz, Tim Schott, Paul Moritz Doktor, Rasmus Buxbaum Andersen, Jory Molema, Noah Kaltenbach, Lars Ossenbeck, Adrian Bischoff, Cyrus Anastat Gargari, Jelte Boomer und leider durch Verletzungen hat Jaden Güschiken von den Veranstaltungen abgesagt. So Jaden Güschiken not starting. The 412 for SRP Formula K factory team sustaining an injury to one of his arms yesterday in the opening qualifying heat. And we wish Jaden all the very best in his recovery and hope to see him trackside very, very soon. Race distance, 15 laps of this 1.315 kilometer, 14 turn clockwise circuit. Jaden Teen this year has been the man in qualifying, but yesterday his path to trying to get towards the DSKC title took a bit of a blow yesterday. Was eliminated after multiple incidents, especially a incident just after the start. He bogged down, and then unfortunately someone coming around the outside of him clipped him on the front bumper and the right front wheel, and then further incidents happened a little bit later on at turn 6, and Jaden Teen's race was done and dusted. But he did come back fighting and picked up the win in qualifying heat 3. But Jeffrey Fixer, the total of 85 points gained after qualifying and the qualifying heats, is the ranking after heats leader. And after this, the final intermediate classification will combine both the results from qualifying heats and the super heats to determine who will go through, as 15 drivers after the super heats will not take any further part in the weekend, whereas the top 36 will go into the 19-lap final. First few drivers starting to line up on the grid here at Mülsen. Traction is going to be at a premium. It's going to be like skating on an ice rink. And someone's already had a bit of an off before going onto the starting grid. Has muddied the tyres a little bit. There's a little bit of so it is going to be a full start. One of the drivers trying to get in as our race director sends them round for another formation lap. So, für alle Piloten für dieses ersten Superheat nochmal eine Formationsrunde. Start ist nicht freigegeben dieses Mal. So 15 laps as the drivers get another opportunity
to sample the conditions. And the rain only sort of started occurring at the tail end of warm-up this morning. So, however, we will be getting things underway momentarily. And a big welcome to everyone watching on the ADAC Motorsports YouTube channel. Please don't forget to like, share and subscribe whilst you're at it. Might be a click for you, but for us here at the ADAC, it means a lot. So the first few drivers, the first 4 rows now in position. You can hear the engines being revved to keep the oil circulating. The drivers now will get themselves ready. Wir warten auf die letzten paar Piloten, auf die Startaufstellung für dieses ersten Superheat. Grüne Flagge von hinten. Und jetzt kommt die 4 Ampeln. Los geht's in dieses Superheat. Guten Start bei der Pole-Sitter. Und ein gutes Versuch bei der Kartbahn. Aber Jeffrey Fixer ist am vorne nach Kurve Nummer 1. Und jetzt gehen sie nach Kurve Nummer 3. Die Bremspunkte sind ein bisschen mehr nicht so angenehm in diese nasse Bedingungen hier in Mülsen. So mit einer nassen Strecke muss man ein bisschen mehr vorsichtig sein. Und oh, ein Dreher am Kurve Nummer 6. Someone spun 180 already at turn 6, but it's about measuring things. You've got to be very, very careful. The curves are going to be wet, slipperier than ice on a cold day. Aber nach der ersten Runde am vorne steht der 450, der Jeffrey Fixer und dann der Luca Walter 0,553 Sekunden hinter der Holländer in 2. Platz, aber jetzt gute Beschleunigung von Kurve Nummer 1 bei der Emmanuel May auf der Mach 1 Chassis, Startnummer 417 und geht er vorbei vielleicht? Ja, das passt. 2. Platz jetzt für der Emmanuel May. Der hat am 6. Platz gestartet. Jetzt 4 Plätze gewonnen. Aber nur 2 Piloten, die sind nicht auf die Startaufstellung. Hat dieses Rennen nicht gestartet. Lars Ossenbeck und der Jaden Gushingen. Aber, oh nein, kommt ein Problem für jemand, einen Sodikat durch den 13. Kurve hier am Mülsen. Das war der Luca Walter. War 4. und jetzt leider nach dieses kleine Fehler, das kann passieren hier mit einer nasse Strecke. Und jetzt ist der Jaden Teen an Lloyd Sachse vorbei. Der Holländer jetzt hat am 7. Platz gestartet, jetzt ist er 3. Aber jetzt am vorne ist der Startnummer 417, der Emmanuel May. Und er hat gute Traktion mit von Hinterachsel mit Beschleunigung. So Emmanuel May really starting to pull away a little bit here. But it is a bit of a guessing game. You've got to be very, very careful. Und jetzt, nach 3 Runden, Emmanuel May hat einen kleinen Vorsprung über Jeffrey Fixer. Das ist knapp in die Nähe von knapp über 18 eine Sekunde. Jaden Teen, neue schnellste Runde. 1 Minute 2,585 für der Startnummer 459. Sascha Dreher, leider ist den Rennen vorbei. Der Startnummer 425. Und jetzt kommt ein Dreikampf zwischen Rick Hartmann, Adrian Martins und Luca Walter.
ich habe schon gesehen, dass Martins hat kein Pace, keine Leistung nach Kurve Nummer 10. Versucht nach einer Kurve ein bisschen Gas zu geben mit diese nasse Konditionen hier bei dieser Strecke. Kann das ein bisschen schwierig, wenn man ein bisschen zu viel Gas gibt, dann kann man sich drehen. So, drivers making big moves at the moment. Rasmus Buchsbaum Andersen in the 410, up 8 places. Jelte Boma up 10 from 25th, now runs 15th. Anders Alkier in the top 5 now. As Jaden Teen closing in on countryman Jeffrey Fixer. And it is an art in KZ2 where you have to be very, very careful indeed on how you attack the circuit. And in dry conditions, you can wallop every curve you can to Kingdom Come, but in this kind of oh, nein, nochmal ein Fehler. War das nochmal der Luca Walter vielleicht? Der Startnummer 502? Ja, das war das. Nochmal Kurve Nummer 13 für Luca Walter, kommt immer Pech. So, unfortunately, it seems like the corner that's become the devil to Luca Walter is turn number 13. As we've got a really good battle here. One's going to lose out big time. That is Kevin Wagner. As Rasmus Andersen and Adrian Martins from Denmark and Austria respectively get through. That was at turn number 5. Wir warten auf der Emanuel May. Der kommt durch den letzten Kurve. Nach 6 Runden hat er einen Vorsprung über Jeffrey Fixer. Das ist über 2 Sekunden. Ja, knapp über 2 Sekunden. Aber der Jaden Teen ist knapp hinter der Jeffrey Fixer. Das ist den Zweikampf für 2. Platz im Moment. Und dann über Start und Ziel 4. Loris Sachse, 5. Anders Elkier, 6. Rick Mann, Julian Bubb 7. vorne von Rasmus Buchsbaum Andersen, Adrian Martins und der Kevin Wagner, der letzte Pilot in den Top 10. Und leider gibt es nochmal Pech für einen anderen Pilot, der Tim Schott, der Startnummer 457. Leider ist den Rennen vorbei für der Deutsche. Runde Nummer 4. So Jelte Boma and Rasmus Buchsbaum Andersen both up 11 places. Aber wir sind schon knapp halbseitig dieses Rennen. Jetzt auf Runde Nummer 8 von 15. Vorsprung von Emanuel May bis zum Jeffrey Fixer. Emanuel May an vorne des Felds mit einem Vorsprung, das ist ungefähr 2,2 Sekunden. Und hat der Emanuel May auch den schnellsten Runde dieses Rennens mit einer 1 Minute 1,724. Aber mit dem Zweikampf zwischen Jeffrey Fixer und Jaden Teen kommt immer näher von hinten der Loris Sachse aus Dänemark, der Startnummer 426. Aber vielleicht kann der Jaden Teen den Slipstream gegen Jeffrey Fixer benutzen bis zum Kurve Nummer 1, aber leider nicht. Ja, Luca Walter im Moment der Startnummer 502 jetzt liegt 13. nach 2 Fehler durch den vorletzten Kurve in Mülsen.
Aber nochmal ein Versuch bei der Jaden 10 gegen Jeffrey Fixer. Aber jetzt zwischen die beiden Piloten gibt es nochmal eine Verlängerung der Vorsprung, dass der Fixer hat über Jaden 10. Wir haben schon noch 6 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Vorsprung jetzt zwischen Emmanuel Mayem vorne und ins zweite Platz der Jeffrey Fixer. 2,7 Sekunden vorne von Jaden 10, Lorenz Sachse, Anders Elkier. Und jetzt ist der Julian Buch vorbei an Rick Hartmann für 6. Platz. Ich denke, dass der Rasmus Andersen vielleicht ist im Moment nicht jetzt 8., vielleicht 7. Position oder 6. Platz vorne von Julian Bob. Wir warten auf die Veränderung bei dem an dem Timing. Aber es gibt jemanden, der sehr langsam fährt an den letzten Gehader bevor dem Start und Ziel. Das war ein CRG, habe ich schon gesehen. So CRG running a little bit slow. Emmanuel Mai now brings us on to 5 laps to go. His lead is still about 2.7 seconds. Blue flags now being shown. So that'll probably be, I think, Johnny Mollema in the 435 from the Netherlands. Running for CRG Holland. Aber jetzt nochmal ein Dreikampf. Da ist Rasmus Andersen, Kevin Wagner und jetzt den Rick Hartmann, Startnummer 468. So, Hartmann hat 2 Plätze verloren. Neue schnellste Runde seit dieses Rennen bei der Österreicher Adrian Martins. 1 Minute 1,101. Aber jetzt ist Jaden 10 endlich vorbei an der Jeffrey Fixer. Nach vielleicht 4 oder 5 Runden hat er Startnummer 459 jedes Mal beim Kurve Nummer 1 versucht. Vorbei an der Jeffrey Fixer gehen. Und das hat schon passt. Endlich über Start und Ziel, innerseits, war den Jaden 10 vorbei an Jeffrey Fixer. Aber nach dieser Runde haben wir nochmal 3 bis zum Ende. So Jaden 10 slipstreamed up the inside of Jeffrey Fixer after a long wait, but he's got a little bit of catching to do, and straight away he's already on the loud pedal is Jaden 10, pulling away from Jeffrey Fixer, and he's already put a second. New fastest lap, Jaden 10, 1 minute, 0.979. Looks like Maurice Klein could be the first driver, or the next driver to be out of the race, at number 488. For CRG Germany. But now it's going to be a case of how do things transpire. It's going to be only 2 more laps to go. Das war der Luca Walter endlich vorbei und Kevin Wagner. Das denke ich für die letzte Position in den Top 10. Wir haben schon nochmal 2 Runden bis zum Ende dieses Rennens. Und der Vorteil, Jaden 10, was für eine Runde. 1 Minute, 872. Das ist knapp 1 Sekunde schneller, knapp in die Nähe von 1 Sekunde schneller als der Emmanuel Mai. Wir haben nochmal eine Runde
Und sind die beiden Piloten auf die gleichen Gerade? And now Emmanuel Mai has got a fast charging Jaden Teen going up, trying to go up the inside at turn number 10. Da kommt die letzte paar Kurven und das gibt vielleicht nochmal einen Versuch. Vielleicht kommt ein Foto-Finish in die letzten paar Runden oder sowas. Aber Jaden Teen versucht hinter den Emmanuel Mai raus von den letzten Kurve. Letzte Runde läuft. Und hier kommt mit voller Geschwindigkeit der 459. Oh, der Emmanuel Mai hat sich gedreht am ersten Kurve. Was für ein ganz großes Fehler am letzten Runde. Und dann deswegen am vorne jetzt ist der Jaden Teen. Aber von hinten kommt der Jeffrey Fixer, sein Landesmann. Und jetzt vielleicht kommt nochmal ein... Oi, 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 oi. That was a bit close. Contact between Teen and Fixer. Fixer nearly got himself completely uprooted there. Aber wir haben schon Kurve Nummer 13. Jetzt vielleicht ein bisschen Traktion. Innerseits bei Jeffrey Fixer. Nach letztem Kurve schwarz-weiß karierte Flagge für Jaden Teen. Was für eine letzte Runde. Was für eine letzte Runde. Emmanuel Mai hat innerseits Jaden Teen durch den ersten Kurve. Und dann gibt der Emmanuel Mai ein bisschen Gas und dann hat sich gedreht. Das war ein großes Fehler an diesem Punkt dieses Wochenende. But the thing was, Emmanuel Mai, I think just got a bit too trigger happy on the throttle and a little bit too much pressure on that throttle pedal. Spun the 417 around, but Jaden Teen wins Superheat A by 7.5 tenths ahead of Jeffrey Fixer. Emmanuel Mai takes P3 ahead of Lauritz Saxa. Rasmus Andersen, I think you made yourself well known after that. Finishes P5 ahead of Anders Zelkier, Adrian Martins, Julian Bob, Rick Hartmann and Kevin Wagner round out the top 10. Luca Walter could have been a very, very different story had he not dropped it twice coming out of turn number 13. Paul Moritz Doctor, Julian Kamen, Oscar Steinbach, Natalie Kreitz, Adrian Bischoff, Magnus Schindler, Noah Kaltenbach, Cyrus Sanestad Gagari and Yori Molema round out the finishers. Maurice Klein retired on lap 10, Tim Schott lap 3, Sasha Drey at lap 1, with Lars Ossenbeck and Jaden Gushigan non-starters.
Und jetzt kommt nochmal Action auf die Strecke hier in Arena E in Mülsen heute. Für Superheat Gruppe B, für DSKC KZ2. Und hier ist die Startaufstellung. Auf der Pole Position startet der Nummer 413, Ruben Wilk. Und auf seiner linken Seite Mark Gaston-Korn, der Nummer 464. Zweite Reihe startet Manuel Kastel und der Matej Preuß. Dritte Reihe Svenja Dreher und Luco Kolela. Und danach für die letzten 4 Piloten, für den Top 10, startet Erik Wess, Siete van Miert, Erik Müller und Mois Schenk. Dann die letzte Piloten, wir haben schon insgesamt für dieses Rennen 24 Piloten. Und leider der 466, der Christian Breiter, leider startet dieses Rennen nicht. Aber von 11. bis zum 24. startet Dirk van Siftout, Noah Höss, Yannick Remmert, Louis Esser, Noah Gounod, Khalil Soda, Manuel Lettner, Ilian Ivov-Jankov, Louis Simon, Klaus Panet, Nico Bognar, Alexander Suhr, Max Olsenbrink und der Rick Mewis. So 24 out of the 25 starters will begin this race for DSKC KZ2. 15 laps once again, but the sunshine is starting to break through. Aber das Rennstrecke sieht nicht so nass wie früher aus. Es gibt ein paar Teilen dieses Rennstrecke, sieht ein bisschen mehr trocken wie nass aus. So it looks like there is some dryness starting to show on the circuit based on the first race that has just taken place as well. And thanks to thanks to Vinny. Quick recovery for Jaden Gushigan. Yes, he has sustained an injury, which does mean he did actually have to go to hospital yesterday. So did Ben Nessler in what was a very difficult accident to see. So we wish Ben and Jaden all the very best in their recovery. Gute Besserung an die beiden Piloten, Jaden Gushigan und von DKM Ben Nessler. Heftige Unfälle für die beiden Piloten gestern durch den Qualifying Heats. So, nach diesem Superheat, wenn alle Ergebnisse sind bestätigt, den Tops 36 Piloten werden in den Finale am 14 Uhr heute Nachmittag sein für 19 Runden hier am Mülsen. Und jetzt in die Boxengasse habe ich schon gesehen, der Erik Müller, der startet 9. auf dem Startaufstellung. Jetzt ist er in der Boxengasse und er muss auf den Start warten und dann kann er rein auf die Strecke kommen.
So the first few drivers start to line up. Ah. Ich kann eine kleine Strategie bei der Mark Gessenkon sehen. So, a few drivers not on the grid. Aber wir warten auf die 4 Ampel, auf Start und Ziel. Grüne Flagge von hinten und jetzt kommt die Lichter. 4, jetzt geht's los. Guten Start bei dem Polsitter Hovenwilk. Und jetzt die ersten Bremspunkte bis zum Kurve Nummer 1, aber ein Drehen in die Mitte. Nein, 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 das war ein Birrelat. Da hat ich denke, das war ein kleines Unfall. Double waved yellows at turn 1. And the Birrelat got spun around in the mid-pack. Aber das Feld geht durch die Kurve Nummer 10. Am vorne ist der Hovenwilk, der Nummer 413. Und dann Zweiter, der Pilot aus Tschechien, kommt zu außerseits. Und das war ein Überholmanöver außerseits bis zum Kurve Nummer 13. Bei der Nummer 418, Matej Preuß. Jetzt ist er am Führender. Was für ein Überholmanöver. Outside overtake, turn number 13 by Matej Preuß. And now it's a 3. Oh, someone's got a bit deep into turn number 1. I think that might have been Luca Colella, possibly. But a great move by Matej Preuß round the outside of Ruven Wilk going through turn number 13. You don't see that very often. Oh, but it's things are starting to come a bit to blows. Eric Vest stuck between a rock and a hard place. And the 2 carts behind, I think it's 409, Noah Gounod and Maurice Schenk. They're all nearly tripping all over each other at the minute. We've only got the first lap completed. Now we're on lap 2. Right. Now the thing is, this track is evolving very, very quickly. Aber nach 2 Runden Vorsprung für Matej Preuß. Knapp in die Nähe von 19, 1 Sekunde. Technische Flagge leider für die 442. Oh, schade für Klaus Parnett. Mechanical black flag for Klaus Parnett. It's in the Masters class. He's going to have to park that thing. So the 442 currently running 16th and made up 4 places on the opening 2 laps. And now has to park it. Aber jetzt ein Wechsel. Wer war das? Wer ist jetzt Dritte? Jemand hat einen Überholmanöver durch Kurve Nummer 6 gemacht. Das war den Mark Gessenkon. Und jetzt außerseits für Louis Esser war das der Manuel Castel, denke ich. Ja, das habe ich schon geschafft. Außerseits von einer, dann innerseits von einem anderen. So Matej Preuß leads by 1.2 seconds. It was Manuel Castel that made the move. Aber schon jetzt kommt Angriff und vorbei an Hovenwilk geht der Schweizer. Mark Gessenkon, der Nummer 464. Und jetzt ist der Gessenkon außerseits am Kurve Nummer 9. Ich kann das richtig nicht glauben. Now the thing is, because the track was evolving, some drivers might have done the old Jensen Button tactic, like Canada Formula 1 2011, decided to go on the slick tyres. And that might have been, right, jump start. Frühstart für eine Bestrafung für der Hovenwilk. 5 Sekunden Bestrafung bei Race Control für ein Frühstart. Hovenwilk has been given a 5-second jump start penalty by Race Control. So the 413, who's just had Eric Müller up the inside. And then there's also Louis Esser just behind. Aber jetzt geht der Eric Müller vorbei an Matej Preuß, denke ich.
Der war vorne. Und jetzt den Vorteil, den Vorsprung, dass der Eric Müller hat, ist ganz groß. So, Eric Müller jetzt dann vorne nach Runde Nummer 5 von 15 insgesamt. Er hat einen Vorsprung über Matej Preuß, knapp in die Nähe von 2,7 Sekunden. Und jetzt geht der Louis Esser vorbei an Ruvenwilk. Durch Kurve Nummer 3 für dritte Platz. Und jetzt hinter die beiden sind auf den Birol Art Marc Geslenkorn, der Schweizer Pilot, der Nummer 464. Ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit, er kann vorbei an der Ruvenwilk gehen. Im Moment passt das nicht, aber jetzt in der Seite, Kurve Nummer 13. Geslenkorn ist jetzt vorbei. Schnellste Runde seit, right, okay. 6 laps in, and our new fastest lap is 50.942 seconds. We are on that cusp where we are about 3-4 seconds away from ultimate pace. So, ich denke, dass der Eric Müller hat entscheidet. Vielleicht werden wir eine Entscheidung wie der Jenson Button in 2011 bei der Formel 1 in Kanada gemacht haben mit einer nassen Strecke und dann sagt, okay, das geht schon besser, das geht schon mehr trocken. Vielleicht werde ich Slicks nehmen. Und dann hat er, das war eine gute Entscheidung zwischen nicht nur der Fahrer, aber auch der Mechaniker, der Pilot. So Eric Müller has made up 8 places. Louis Esser has made up 11 places. That says to me, I think slicks were probably what they chose and thought, you know what, let's go for it. Let's risk it, see what happens. Aber leider für Klaus Panetz, Rennen ist vorbei, nach einer technischen Flagge. Manuel Lettner ist in 22. Position. Pech für Siete van Miert. Die Pilotin aus Belgien hat 8. Position gestartet. Jetzt fahren sie im Moment 21. Aber jetzt nochmal eine schnellste Runde bei Eric Müller. 49,514. Und das wäre ein großer Vorsprung. Wie lange wird es? 18,8 Sekunden ist der Vorsprung, dass der Eric Müller hat über Matej Preuß. So, ja, dann kann ich jetzt ehrlich sagen, dass der Eric Müller hat entscheidet, auf Slicks zu fahren. Und der Preuß hat vielleicht gedacht, okay, muss man ein bisschen mehr sicher sein, aber leider nicht mit dem Pace, den Leistung von den Nummer 452 mit einem ganz großen Vorteil. Und die letzte Runde von der Eric Müller 49,030. So Eric Müller has literally, he's thrown a big warning shot. He must be on slick tires. There is no way you can do a 49.0 on wets because those will have burnt up and fallen by the wayside very, very quickly. The track is evolving to a point where slick tires are going to be what drivers are going to need. Blue flags are being waved like nobody's business. And Eric Müller is last lap 49.5. Matej Preuß 55.2. I rest my case, Your Honor. Das ist wirklich unglaublich, die Entscheidung, dass der Eric Müller und sein Mechaniker hat gemacht heute Morgen bei dieses Rennen. Und jetzt hat er Stau vorne ihn. Wirklich Stau vorne ihn. Und er geht vorbei an linke Seite, rechte Seite, irgendwo, irgendwann. Okay, dann habe ich Traktion, volle Beschleunigung.
Ja, letzte Runde bei der Eric Müller 49,056 und ein Vorsprung von über 30. Das werde ich nochmal sagen. Über 30 Sekunden. Wir haben nochmal 4 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Okay. Ich warte auf die Vorsprung zwischen Müller und Preuß. Okay. Letztes Mal war es knapp in die Nähe von 31 Sekunden. Und jetzt ist der Matthäus Preuß nicht über Start und Ziel gekommen. Nicht jetzt, aber ich warte. Ich blicke auf eine andere Kameraansicht. Und der Matthäus Preuß jetzt kommt durch den letzten Kurve. Jetzt über Start und Ziel. Und, okay, letzte Runde seid bei der Nummer 418. 55,575. Was kann man sagen, ne? Was kann man sagen über dieses Rennen? Pardon the pun, but Eric Müller has literally mullered everybody. Going on to slick tyres was the right choice. And he is literally making mincemeat of drivers. There are drivers 18th downwards are 2 laps down. That's how big a decision this was. And Eric Müller has done, I think, him and his mechanic have done the right call. They went, right, we're going to go slicks. Track's evolving. And this will be the biggest winning margin so far this season in any class. Any class. And now it's started to rain again. Oh, now the tables have turned. The rain has come down. It's come down heavy. And Eric Müller is going to struggle. He's got to keep it on track. He'll have 3 kilometers to go. And he's just spun around at turn 13. Ah, Pech für Eric Müller auf Slicks. Ist er raus von dem Kart? Ja, das stimmt doch. Das kann nicht wahr sein. Ein Vorteil von über 3/4 von 1 Minute. Über knapp in die Nähe von 7 und das kann nicht wahr sein. Das kann nicht richtig wahr sein. Es war trocken und mit 3 Runden bis zum Ende kommt voller Hartregen. Voller Hartregen. Und jetzt ist der Eric Müller raus. Denke ich. Ja, er ist schon raus. Und Louis Esser ist jetzt dann vorne. Das kann ich kann das richtig nicht glauben. Was für eine Geschichte hier bei dem zweiten Superheat für DKM KZ2. Und jetzt, leider könnte das Wochenende vorbei sein für den Startnummer 452. Pech, großes Pech für der Eric Müller. Und jetzt von 14. Position auf die Startaufstellung. Jetzt an vorne ist der Nummer 496, der Louis Esser. Ich bin in dieses wichtige Moment komplett sprachlos, meine Damen und Herren. Komplett. I am speechless. I've never seen someone get that kind of advantage and then spin and go out. Aber jetzt über Start und Ziel. Letzte Runde läuft. Und jetzt am vorne ist der Mark Gestenkorn. Vorne von Louis Esser. Matthäus Preuß jetzt Dritter. Aber das schnellste unter dieses Rennen 49,030 bei der Eric Müller. Der hat noch ungefähr weniger als 3 Kilometer bis zum Ende fahren. Und jetzt, was kann man sagen über dieses Rennen? Was für eine Geschichte. Eric Müller hatte einen Vorteil von knapp über 47 Sekunden. Und dann von 3 Runden bis zum Ende. Und jetzt sind wir auf die letzte Runde. Aber viele Überraschungen hier in dieses zweite Superheat bei DSKC.
Aber jetzt durch den letzten Kurve, schwarz-weiß karierte Flagge vor der Schweiz. Marc Gestenkorn ist der Sieger bei dieser wahnsinnige Superhit Gruppe Nummer B bei DSKC. Zweiter war der Louis Esser, dritter war der Matej Preuß, vierter Ruven Wilk, dann Maurice Schenk, Luca Koilela, dann kommt der Eric Wess über Start und Ziel. Doug Van Siftout, 8., 9. wird der vielleicht. Wer kommt über Start und Ziel? Manuel Kastel vorne von Rick Mewis. Khalil Soda, Yannick Remmert, Louis Simon, Nico Bogner. Dann Max Osenbrink. Nee, das war der Sieze van Miert. Elian Ivov-Jankov, 18. geworden. Und dann die letzten paar Piloten über Start und Ziel. Svenja Dreher, Max Osenbrink, Alexander Söhr, Elian Ivov-Jankov, Sieze van Miert, Manuel Lettner. Aber leider mit 2 Runden bis zum Ende, mit einem Vorsprung von über 47 Sekunden, hat der Eric Müller sich gedreht auf Slicks und dann war alles vorbei. Leider für den Startnummer 452. Auch Pech bei Noah Gounod, auf Runde Nummer 11 war der Rennen vorbei. Technische Flagge für Klaus Panett auf Runde Nummer 3 und Neuhaus leider bei einem Unfall auf dem ersten Runde war der Rennen auch für den Startnummer 420 vorbei. Aber nach ein überraschendes Superhit, Marc Gestenkorn ist der Sieger. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
Well, the rain has continued to intensify here at Arena E in Mülsen. It is a consistent shower, and here is your starting grid for DJKM 10-lap race. And here is your starting grid. It's an all-German front row with Milan Rossi and Maxim Becker. Rossi starting on pole on the right-hand side of the circuit. Mark Alexander Reistrup and Philip Planeta round out row 2. Matteo Mülsen and Gustav Christensen round out row 3 with Martina Rumlenova joined by Oiva Vetenranta on row number 4. Eric Poulsen and Emma Dowling round out the top 10 ahead of Damien Zeller and Lennox Litzinger. Peter Mikes and Mele Mochon round out row 7 with Jan Scheitel and Lucas Ubleis rounding out row number 8. Nick Reed and Leopold Jour round out row 9 with Marketa Rumlenova, Benjamin Poulsen and Emilia Olas rounding out the 21 strong grid. Now we go on to the official formation lap and look at the spray. It is significant, and from what we saw, now we've already got one that has spun off of turn 1, and the kart is quite close to the locality of the track, but the driver is out of harm's way. So it looks like we're going to have one driver not starting the race. So down to 20 runners we will go. So with the two drivers, Milan Rossi and Maxim Becker, they'll have good peripheral vision heading into turn 1, but everyone behind them will have to be very, very careful. The red lights are on the starting gantry. So the drivers making their way over to turn number 13. It's going to be down to Milan Rossi and Maxim Becker to control the pace as we get ready for racing action here for DJKM. OK Juniors ready to go. Red lights on the gantry into the tram lines. Red lights are out. We go green for the first time for these drivers here today. And a plume of water goes into the air. And straight away we've had one spin off. Now who was that? That was Maxim Becker. Becker went deep into the corner and went spinning around, and Milan Rossi has just lost the lead and now currently sits 4th. Someone's gone grass tracking. I think that was an X-Spree chassis going across off of turn 4 and onto 5. Yeah, but it looks like it was Maxim Becker completely lost control of the kart and spun him around, and the kart finding the gravel off of the far part of turn number 1. So Maxim Becker has not made it through the opening 2 sectors, but the field, the top 4, trying to make their way through into the final corner. So it looks like Mark Alexander Reistrup from Denmark could be leading after this opening lap, which is the case. Matteo Mülsen, Oiva Vetenranta, the Finn now up to 3rd from 8th on the grid. And a dive and a half there. That was from Vetenranta, trying to get through in between the two CRGs at the front end of the field, but ran very, very deep. Tried to chance it to the 152, but did not make the move stick. Milan Rossi now down to 4th. Lennox Litzinger from 12th now runs 5th. So Benjamin Poulsen didn't take to the start. Maxim Becker out on the opening corner. These drivers have got to be very, very careful at this point. We're getting towards the end of our second lap of this 10-lap race. And it is proving to be difficult out there for anybody. It doesn't matter your skill set. Doesn't matter what class you're in. You've got to be very, very careful. Your skill set has to compensate for the rain that has been falling and continues to fall down as
Matteo Mason tries to go around the outside of turn number 1 on Mark Alexander Reistrup, but had to back out of it at the last second. And Mason with the fastest lap of the race, 106.287. Reistrup catching the curve. It could have nearly spun the rear right tyre up a bit too much. These curves are going to be very, very slippery, especially when you go through turns 6 to 9 and then through into turns 11 and 12. Because you've got these little dips in the circuit. There'll be standing water puddles there. That will splash the water up into the local atmosphere and mainly towards the drivers behind you. But after lap number 3, Mark Alexander Reistrup continues to lead the way. Fastest lap of the race by the driver in second. His teammate, Matteo Mason, who goes for the switch back through into turn number 1. Is the South African going to make it work? No, not on that particular occasion. Reistrup had the better traction coming out of turn 1 and made it work to his advantage. Biggest mover so far, Lennox Litzinger. Now up into 5th place, trying to chase down Milan Rossi, but has got a 1.5 second gap to try and close down. But now, with regards to these drivers, they are just going to have to be very, very cautious. One wrong move, one unforced error, and that could be it. Game over. Marketa Rumlanova is down in 19th position. Martina Rumlanova currently holding on to 7th. She's trying to chase down Lennox Litzinger and Philip Planeta in the battle for P5. And again, Mason trying to... Oh. Matteo Mason trying to do everything he can to get past Mark Alexander Reistrup through turn 1. Goes deep, goes wide, turns the kart in earlier, but Reistrup's just got that presence of mind to keep the kart where it needs to be. I'm not trying to be a bit overzealous with a defense or an overtake. And that's one of the things you can't... You can do the risk versus reward situation here in wet conditions. But the biggest quandary is that am I going to throw it wide? Am I going to have enough time to stop? Am I going to be able to rotate the kart back through the corner? So Matteo Mason obviously has found a bit of grip towards the outside of turn number 1 and tries to get through. But a little bit further back, there is a real big battle happening. Damien Zeller versus Gustav Christensen and Mele Marchand. And it looks like, oh, Eric Poulsen is running a little bit slowly. Lennox Litzinger on lap 3. Looks like the German in the 196 has called time. And there is a, oh, there's a driver sitting by the side of the road off of turn number 3. So Litzinger is out. In the meantime, Lukas Ublays versus Jan Scheitel for the Czech Republic in the 153. They have been swapping positions again. Oh, and that is the 195. Lukas Ublays around backwards into the barriers off of turn number 6. Drama strikes the Austrian. And Oiver Vetenranta now trying to charge towards the inside of Matteo Mason. They were nearly wheel to wheel going through the exit of turn number 1. But on this particular occasion, Mason had the better traction. Vetenranta, new fastest lap of the race, 105.088, and is within striking distance of the 128 from South Africa just in front. But Mason able to get the traction down out of turn number 5.
So next time around, it'll be 3 laps to go. So, due to the, just been informed, due to the adverse weather conditions, all race distances for the superheats will be shortened by 2 laps. Hence why we're running for 10 laps here for DJKM. DKM KZ2 coming up next will be 16 laps, 7 for Mini, 11 for X30 Senior, and 10 for X30 Junior. So we will have 2 laps to go here for DJKM, and looks like there has been a change. Oliver Vettenranta has got through and broken the deadlock that was held on, that was held together for so long by Matteo Mülsen. So they ran out your top 3, Rijstrup, Vettenranta and Mülsen. Milan Rossi, Philip Planeta, Martino Rumlanova now passed on Gustav Christensen for what is 6th. But the minute that Mark Alexander Rijstrup got to the front end of the field, the Dane has not looked back. Oh! Matteo Mülsen, very, very lucky indeed, coming out of turn number 12. Tried to go for a move on Oliver Vettenranta, but we're going to go on to the final lap of this race. And Mark Alexander Rijstrup will take us on a tour for 1.315 kilometres. Down into turn 1 again we go for the last time on lap 10 out of 10. So we've had multiple retirees. Benjamin Paulsen, Maxime Becker, turn 1, Lennox Litzinger. Lap 3, Marketa Rumlanova and Peter Mikes and Lucas Ublais. Lap 5. But it is going to be a case of one driver is going to weather the rainstorm here at Mülsen in DJKM, the OK Junior category. As through turn number 10 comes the 1-1-0 from Denmark. Nice and easy does it through turns 11 and 12. Aber jetzt läuft der schwarz-weiß karierte Flagge für den Däner. Mark Alexander Rijstrup, der Sieger dieses Superheats bei DJKM. Zweiter war der Startnummer 152, Oliver Vettenranta aus Finnland. Dann der Südafrikaner Matteo Mülsen. Milan Rossi, der Polstetter, kommt über Start und Ziel. Vierter, vorne von Philipp Planeta. Dann Martina Rumlanova, Gustav Christensen, Mel Le Marchand, Damien Zeller, Jan Scheitzel, die letzte Pilot in den Top 10. Von die Südafrikanerin Emma Dowling. Und jetzt kommt eine Bestrafung. Philipp Planeta, 5 Sekunden Bestrafung für Crossing a Collision. Leopold Jouch, 12. vorne von Emilie Olas, Nick Ried und Erik Poulsen. Und mit die Veränderungen für die Ergebnisse Philipp Planeta jetzt wird 8. sein. Aber in dieses Rennen bei DJKM in den Superheat nach 10 Runden der Sieger von CRJ Holland, der Däner Mark Alexander Rijstrup.
move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
We now turn our attention back to KZ2 competition as it is time for the superheats over a reduced distance of 14 laps due to the delays through the weather conditions. It is DKM KZ2. Here's the starting grid. Pole position, it's David Trevelov. Danilo Albanese, the current points leader in the standings, lines up alongside on the front row. Dion van Verven and current reigning defending DKM champion Marcus Kayak rounds out row 2. Corentin Rousseau and Marek Scrivin round out row 3 ahead of Jean Louillet and Robert Kinderwarter. Completing the top 10 from the Netherlands and Germany respectively, Christian de Klein and Simon Reichenmacher. 11th to 20th will be Valentino Fritsch, Kipras Josa, Paolo Ippolito, Samuel Luyet, Nico Lemberg, Emilian Denner, Marek Swerts, David Lewinsky, Jiri Bersika and Simon Billman from Sweden. Alexander Scheiblecker starts 21st, ahead of Sven Heyer, Kevin Steauer, Gianni Andrisani, Zoe Florescu Portolea from Italy. The UK's Timo Jungling, Sweden's Dino Karlsson, Germany's Markus Horsch, the Ukraine's Ivan Kondratenko, Germany's Thorsten Simon and Alexander Richter, Hungary's Lovas Balint, Switzerland's Cedric Malk with Mick Landgraf and Mathieu Vandenbroek, both representing Germany, rounding out the 35-strong grid. We are getting 2 formation laps, of course. The track incredibly wet. The skies have started to appear a bit more blue around the circuit, which is a good sign for us all. But that does not necessarily detract from the fact that the weather has been very changeable this morning. Whether that is going to continue into the afternoon is anyone's guess. It's always down to the man upstairs. And with this additional factor of the wet weather conditions on the circuit, the traction is going to be at a premium. So one of the things you want to avoid is either bogging down or getting a significant amount of wheel spin through that rear axle. And it's all about finding that biting point and knowing that when you can let that clutch go and bury the throttle, and you feel those tires connect with the tarmac underneath, that's a good feeling, because if you know that's going to be the case, your karts will be like a rocket ship off the line. David Trevelov pulls into his spot on pole position. Danilo Albanese alongside him on the front row. Then Dion van Verven, Marcus Kayak, Corentin Rousseau and Marek Scrivin. Jean Louillet and Robert Kinderwarter, and all Birrell Art. Row 4, followed by Christian de Klein and Simon Reichenmacher. That is your top 10. The final few drivers from the 35 set to compete over 14 laps. An adjusted race distance due to the inclement weather conditions and the delays that we've had this morning. But we're going to get to see these drivers in action. The grandstand over at turn number 1, looking to get fuller as things proceed over the course of the day's proceedings. We wait for the green flag at the back. There it is. And the 4 red lights, they start to ignite. They are on. They are out. We're underway. Great start by Albanese from the outside of the front row. Gets the launch over the 2
battling SRP carts. Two go very, very deep into turn one. It's 3 wide coming out. And the traction that some of them are getting, including David Trevelov, towards the outside of Dion van Verven. Heading into turn 3. Albanese's got the lead, but he loses a bit of traction. The back end slips around, and it's 2 into 3 into 4. They're all trying to get through turn 5. And, well, would you believe it? I think that was Corentin Rousseau that got through all the melee and all the drama that was happening behind. But Albanese has got the lead that he wanted. He thought, right, I've got to get past David Trevelov of all people. And he made it work very, very quickly. Got the biting point, but it is going to be a case. He's going to be fighting with a Sodi kart of Dion van Verven. Van Verven's going to dive to the inside, heading into the final corner. After the opening lap, multiple changes of the race lead. It was Albanese. Now it's Dion van Verven. And Albanese has got to chase him down into turn 1. Van Verven goes deep, way too deep, but carries the traction through the corner. And he gets a 4-kart length lead heading into turn number 3 before the braking zone. And Albanese is right over his rear bumper like a bad rash on a Sunday. And it looks like David Trevelov, I think, is now 4th. And he's got Jean Lier from Switzerland, the Birolot right behind him. Marcus Kayak has bolted away and is currently P3. They're all trying to make it through from turn 6 to turn 9. It's a double chicane as someone's decided to have a little bit of a spin. But it is the case that Dion van Verven has said to Danilo Albanese, right, I'm not going to make this easy for you. And he has done exactly that. After lap 3, Van Verven leads, and it's Marcus Kayak now with the new fastest lap of the race. Danilo Albanese now P3. Simon Billman from Sweden has made up 7 places. He's now up to 13th, is the Swede, after a good opening couple of laps. Fastest lap of the race, the current reigning defending champion, Marcus Kayak, in the number 1. Formula K for the SRP factory team, 1 minute 2.228. And it's just about getting your way over those curbs. Don't stumble too badly over them. But there is going to be a change a little bit further afield, as there has been a change going into turn number 6 and 7. But it is like treading on eggshells. You've got to just wait for your moment, get the traction down, like we're seeing here going into turn number 11. A Birolot against a Charles Leclerc. I think that was Robert Kinderwarter. Possibly against Corentin Rousseau from France in the number 53. That's the battle for around about 9th position on the road. But Van Verven has a lead, but it is being truncated significantly. Marcus Kayak is chasing him down for the race lead. And I think Kayak, has he got through on Van Verven? I'm waiting to see in the multiple camera views I have up here in the commentary position. Van Verven and Kayak, they are about 60% of the way through, 2/3 of the way through the lap. So, and then there'll be, Danilo Albanese now ahead of David Trevelov. And Van Verven, I think, still holds on to that race lead. As a little bit further back, it's Kart Republic versus, oh, no. That's not how you approach. That was Simon Reichenmacher, and I think that might have been Samuel Lier just behind, giving him an assist. Oh, they've got to be very careful under these brakes. As now the gap between Dion van Verven and Marcus Kayak now is nearly 3/4 of a second advantage to the Dutch driver ahead of the Estonian. Danilo Albanese has got to try and find 1.4 seconds. And Corentin Rousseau has tumbled down the order, the 53 from France. Now, where is he? Oh, it might have been, he might have pulled it into the pits possibly. Not 100% sure, but Corentin Rousseau looks to be out of this race. And Corentin Rousseau looks to be out, I'm afraid. And there is a little bit of a squeezing battle. That is
the 52, Paolo Ippolito, getting through on Christian de Klein. Simon Billman will be ahead of them, I believe. Or he's actually behind them now on the Birol Arts in the number 9. So this is the squabble for 10th position. Simon Billman has made up double digits. David Lewinsky from Poland, however, in the number 60, has made up 12 places. Right, across the line we go again. That is going to be Timo Jungling versus, ahead of Kevin Stehauer and Cedric Malk for position. As Kevin Stehauer quickly gets through on the Brit. Family originates from Germany, as Timo Jungling manages to get through, makes a little bit of a howler coming out of turn 5, and Kevin Stehauer gets through. Jungling again just struggling here. But Dion van Verven is still leading the way. Marcus Kayak now about 2 seconds behind Danilo Albanese, a further 7/10 adrift. So we've got 8 laps to go, including this one. And Van Verven has just really picked up the pace in the Sodi kart. He's pulling away, and no one really has an answer for him at this moment in time. David Lewinsky now has got Simon Reichenmacher in his crosshairs at the moment and is about 7/10 of a second behind. So Lewinsky up from 18th, now runs 5th. Cedric Malk, oh my goodness me, started 33rd, now up to 15th. Biggest mover of the day so far. Kevin Stehauer up 9 spots, Simon Billman up 8, Samuel Luye up 6, Simon Reichenmacher up 6. So there's quite a few drivers that are trying to take the best opportunity they can. But at the moment is not proving to be easy. Van Verven's just got to hit his marks, hit the braking point, hit the apex, turn it in, power out of the corner at the right point, and not go hell for leather. But still keep a consistent pace to manage that gap, which is just over 2.1 seconds. But with no rainfall and, well, not at all surprised, the grandstand off of turn 1 is looking a lot fuller than it was, say, 20 minutes ago, because there are blue skies really starting to emerge here at Mülsen, which is a nicer thing to see. No rainfall hitting the circuit, so for those watching at home, you can see the definitive line, dry line, that is starting to appear. Obviously, as these drivers will have started on wet tyres, they will be getting rid of some of that surface water on the circuit. And what that will allow the track to do is just evolve and gather pace. And with Van Verven running in the 1-minute 1.0s, Kayak 1-minute 1.3s. Albanese has set a personal best of a 1-minute 1.319. So quite a few people improving as the track evolves to a better state than what it was, let's say, just about a handful of moments ago. You never can tell what the weather's going to do. As I said earlier on, you've got to just grin and bear it. So we have had already 2 retirements, Corentin Rousseau and Torsten Simon. Alexander Richter looks to be the 3rd driver out of the 35 KZ2s we've had visit us here in Arena A in Mülsen. So Paolo Ippolito
now up into 7th position, having made up made it up from 13th to 7th. David Lewinsky. David Lewinsky trying to close on in to Simon Reichenmacher. The gap between them may not be much. So Lovis Balint is going to be the next driver, unfortunately, to retire. We've got 4 laps to go, and Van Verven is unrelenting at the moment. Danilo Albanese starting to close that gap to Markus Kayak. And then we've got Simon Reichenmacher, David Lewinsky, David Chevelov all the way down in 6th. He's ahead of Paolo Ippolito, who's made it up into 7th from what was 13 on the starting grid. Christian de Klein, Jean Louillet and Robert Kinderwart round out the top 10. 3 to go. It just seems like everyone's gotten into a rhythm of some description so as to minimise the risk of possibly having a drama at the latter stage of this race. So Robert Kinderwart now through on. Right, now was there... Oh, hang on. Now, was that Marcus? Was that Marcus Kayak? That wasn't. It was another... might have been David Lewinsky, possibly. There was a big drama there for one of the Formula K SRP drivers, I believe. So Van Verven has crossed the line. Kayak has crossed the line. Albanese. They're not that far apart from each other, so there they are there. On the run through out of turn 2, and then hard on the brakes into turn number 3. Albanese looking for an opportunity to get on through. Next time around, we'll have the last lap of this race. Some people go for audacious moves into turn 1 once again, but it is going to be a very nice way to start finals day for this young man from the Netherlands. So out of the final corner, and it is going to be one more lap remaining for Dion Van Verven. 1.315 kilometers in a clockwise direction, 14 turns in all. Well, what a drive from Van Verven. Started on the inside of row number 2, picked his spot and made it count. That was until we had the disaster a little bit earlier on in the race. So through 10. And now 12. He's going to very shortly be making his way through into turn 13. So one more corner. And here he goes. Dion Van Verven picks up the DKM KZ2 Super Heat victory. Head of Marcus Kayak with Danilo Albanese rounding out your top 3. Simon Reichenmacher should hopefully cross the line in 4th. Head of David Lewinsky. David Trevelov, Paolo Ippolito, Christian de Klein, Robert Kinderwart, and Jean Louillet round out the top 10 ahead of Simon Billman, Maddox Scriven, Samuel Lloyd, Cedric Malk,
Timo Jungling and Emilian Denner ran out the top 16 ahead of Gibraltar, Valentino Fritsch, Maddox Wirtz, Nico Lemberg, Kevin Stehauer, Mick Landgraf, Sven Heyer. Ivan Kondratenko has already crossed the line a lap down, whereas Alexander Scheiblecker finishes ahead of Gianni Andersani, Dino Carlson, Zoe Florescu, Portalea, Matthew Vandenbroek, Marcus Rausch, Yuri Basica, and Ivan Kondratenko round out the finishers in that race. Unfortunately, we lost Lovas Balint, Alexander Richter, Torsten Simon, and Corentin Rousseau. But Dion van Verven manages to get a win here at Mülsen, here in the Superheat.
Und nochmal, jetzt geht's los mit den Superheat vor DKM, unsere Mini-Piloten. Und hier ist die Startaufstellung. Und der Führende in die Meisterwertung nach dem Saisonauftakt in Marienburg, Devin Titz, startet auf der Pole Position. An seiner linken Seite startet der Südafrikaner, der Startnummer 229, Maddox Mason. Auf die zweite Reihe startet Alex Häuser und Edin Keserovic. Danach startet Ben Schumacher und Bruno Corticas auf die dritte Reihe. Den vierten Reihe startet Václav Rumlena und Leo Klock. Und den fünften Reihe, die letzten zwei Piloten in den Top 10 sind Henry Möhring und Noel Manschberger. Jan-Rudi Alkre und Jonas Huberschek startet auf die sechste Reihe. Vorne von Alexander Maschak, Roman Meister, Elias Zajik, Noé Sulitka, Albert Poulsen, Amelie Heuvers, Libor Vlasak, Ben Ozdemir, Oskar Böhmers, Nika Nigel, Leon Walczak, Alexander Brauchmann, Bastian Kleiner, Ben Bernhard, Matthias Cavalier und John Burton. Und von dem ganzen Team hier bei DKM, wir wünschen Ben Nessler gute Besserung nach dem heftigen Unfall gestern Nachmittag, weil er ist leider weil leider der Ben Nessler dieses Rennen natürlich nicht startet. So, wir sind auf die Formationsrunde. Vorne von 7 Runde hier die Strecke Arena A in Mülsen. Und es ist ein CRG Holland Front Row Lockout mit Devin Titz und Maddox Mason. So 28 drivers. Of course, we wish all the very best in his recovery to Ben Nessler. Yesterday, the 234 from Germany, who had sustained injuries after that violent crash in the last qualifying heats at turn 2, lap 1. We wish, and that's on behalf of everybody here at the Deutsche Kart-Meisterschaft team. We wish him all the very best in his recovery and look forward to seeing him when he's back out on track. So, jetzt warten wir auf dem Start. Die 4 rote Ampel sind bereit. Auf Start und Ziel hier am Mülsen. Jetzt in die Korridoren fahren die Piloten und jetzt geht's los. Wir sind unterwegs bis zum Kurve Nummer 1 und einen guten Start bei dem Pole-Sitter. Aber Maddox Mason versucht außerseits zu gehen bis zum Vorne und ich denke, dass er hat es geschafft. Ja, der Südafrikaner, ich denke, dass er hat es geschafft. Der 229 am Vorne. Was für einen guten Start bei der Maddox Mason. Er war außerseits ab der ersten Kurve. Und er hatte schon entschieden, okay, ich werde das tun, ich werde das schaffen. Und da hat er das schon geschafft. Deswegen, aber ein kleines bisschen Kontakt zwischen der Devin Titz und ich denke der Alex Häuser am Kurve Nummer 6, aber ein kleines Vorsprung im Moment für der Pilot am vorne, der Maddox Mason von Südafrika. So Maddox Mason from South Africa, of course, 2 drivers known with that nation, the Van der Linde brothers, Kelvin and Sheldon. Sheldon, a previous DTM champion. And both drivers now running with BMW Motorsports. So after the opening lap, the lead that Maddox Mason has got is nearly 1.2 seconds. Devin Titz is now having to fight for second place against Alex Häuser from the Netherlands. But the 221 from Germany holds on for second position. Oh no! Nein! Pech für Devin Titz, er hat sich gedreht am Kurve Nummer 3. Viele Überraschungen heute am Finaletag beim Sonntag bei DKM
Runde Nummer 2, 2025. Wirklich unfassbar. Was hat passiert durch alle Superheats soweit heute am 1. Juni. Aber jetzt vielleicht kommt nochmal Position wechseln. Ich kann sehen, dass jemand wollte nochmal vorwärts gehen. Aber Alex Mason nach 2 Runden hat einen Vorsprung über Alex Häuser, 1,3 Sekunden. Noel Mansberger startet 10. Jetzt kommt die Sonne raus, endlich. Und wird das, ja, ich habe schon mit ein paar X30-Seniorpiloten vor dieses Rennen gesprochen. Die sagen, ja, wir werden auf 6 gehen. Echt? Ja, wie es geht mit diesem Wetter. Ja, aber ich habe schon deswegen gesagt, okay, ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht in die letzten paar Runden kommt das Regen. Oh, es ist, was es ist, Alex. Typischer wie mit Gesprächen mit Piloten hier bei Rennfahrern. Aber mit dieser 3. Runde von 7, eine gute Leistung bei der Alex Mason. Vorne vor der Holländer Alex Häuser, dann der Deutsche von 10. am Start, jetzt 3. Der 225 Noel Mansberger. Und jetzt 4. Bruno Corticas. Ben Schumacher bleibt 5. im Moment. Vorne von den Henry Möhring. Aber was für eine Leistung für den Pilot von Arena E-Team, Leon Walczak. Jetzt von 24. auf Startaufstellung, jetzt 5. Unfassbar. Und jetzt, vielleicht wird er 4. sein. Kann das passieren? Nein, nochmal Andrea. Das war der Bruno Corticas. Ai. Hat hart auf die Bremse mit seinem Fuß. Und ja, den Hinterachsel geht, ja, ich bleibe zu vorne. Und dann hat den 274 sich gedreht. Mann. Okay, jetzt under investigation. Pilot 249, Jonas Huberschek. Aber nochmal Pech für einen anderen Pilot. Erstens hat Devin Titz sich gedreht und dann danach ein paar Runden später Bruno Corticas. Und jetzt Leon Walczak, schnellste Runde im Moment. 1 Minute 11,117. Jetzt kommt der Angriff von der Walczak an Mansberger. Geht er außerseits? Nein. Vielleicht ein kleines Dummy? Ja, stimmt doch. Walczak ist vorbei an Mansberger. Jetzt ist der Nummer 225 Dritter. Und wir haben nochmal, nach dieser Runde nochmal 2 bis zum Ende. Und vielleicht gibt es eine kleine Möglichkeit, dass der Leon Walczak geht immer weiter so auf sein Kart. Nochmal vorne. So Leon Walczak now has made up an incredible 21 places. Now runs 3rd. Okay, schwarze Flagge für leider für den 249 Jonas Huberschek. Aber jetzt Alex Mason gegen Alex Häuser. Und jetzt das neue schnellste Runde von der Leon Walczak. Jetzt außerseits Alex Häuser gegen Alex Mason und er ist vorbei. Aber warte schon, meine Damen und Herren. Hier kommt der Leon Walczak. Er war knapp in die Nähe von 1,2 Sekunden hinter Alex Mason. Und jetzt könnte es eine ganz große Überraschung hier bei Finaletag am Sonntag in Mülsen. Leon Walczak
von 24. Jetzt. Nein! Ist er vorbei? Ja, das stimmt doch! Zweiter Platz für den Leon Walczak. Jetzt hat er eine Chance. Eine Runde noch. Eine Chance, den Alex Häuser an der Holländer jetzt vorbeigehen. Jetzt kommen wir zum letzten Runde. Jetzt läuft es. Und wirklich eng zwischen die beiden Piloten am vorne. Knapp 3 Zehntel, eine Sekunde zwischen Häuser und Walczak. Und Walczak versucht nochmal in Kurve Nummer 3, aber das klappt nicht leider für den jungen Deutscher. Aber wir haben nochmal ein paar Kurven bis zum Ende dieses Rennen. Kurve 11, Kurve 12. Jetzt ist der Walczak ganz eng hinter Häuser. Jetzt kommt Kurve Nummer 13. Leider hat er versucht, aber er ist nicht vorbei. Nochmal eine Kurve bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Jetzt kommt vielleicht ein Fotofinish. Kommt das Überraschung? Leider nicht, aber Häuser. Häuser ist der Sieger. Aber was für eine Leistung für Arena E-Teams. Leon Walczak von... Was kann ich sagen? Was kann ich richtig sagen über die Leistung für den Startnummer 253, der Leon Walczak von 24. Position bis 2. Unfassbar, meine Damen und Herren. Dritte von 10. auf Startaufstellung bis zum 3. war der Normannsberger Maddox Mason, startet 2. und kommt über Start und Ziel 4. vorne von dem Ben Schumacher. Dann Edin Keserowitsch, Roman Meister, Albert Paulsen, Alexander Maschak, Mika Nigel, hat 13 Plätze gewonnen über den ganzen Distanz bis zum 10. vorne von Elias Sajik. Devin Titz leider für den 221, 12. Platz nach dem Superheat, vorne von Henry Möhring, Jan-Rüdi Algre, Ben Özdemir, Ben Bernhard, Libor Vlasak, Vaclav Rumlena, Oskar Böhmers, Emily Heuvers, Alexander Braugmann, Leo Klocknoy, Sulitka, John Burton und Matthias Cavulea, die letzte Pilot über Start und Ziel nach 7 Runden. Leider war es vorbei bei Bastian Kleiner und Jonas Hübesek auf den 4. Runde und Bruno Corticas am Runde Nummer 3.
Und jetzt die Sonne scheint hier in Mülsen für den ersten Superheat. Gruppe A für X30 Senioren. Distanz 11 Runden hier bei dieser 1315 Meter lange Strecke in Ostdeutschland. Und hier ist die Startaufstellung. Die beiden Haupt-Racing-Team-Piloten sind Niklas Hirsch auf der Pole Position und an seiner linken Seite auf den Startaufstellung wird der Führende in die Meisterwertung Lars Remer, den 846. Zweite Reihe startet Lutz Olsenbrink und Rick Nadin. Danach startet Semil Bayati und Rocco Curcio. In der vierten Reihe startet der Startnummer 824 und der 899 Daniel Prosovic und Max Hesel. Die letzten paar Piloten in den Top 10 sind Tom Müller, Startnummer 836 und Moritz Wolber, Startnummer 815. 11. Die Piloten von Holland, Evert Dorrestein, Startnummer 901, vorne von Sino Falker, Konstantin Zitzer, Roxanne Lanzinger, Benno Drelok, Nico Hanke, Maximilian Engelstädter, Jakob Trost, Karl Tuklu aus Estonien, Noah Beckmann, Aham Gandhi, Niklas Bühl, Yannick Magabrich und Nina Abziauri. Das ist das ganze Feld. Insgesamt 24 Piloten. Normalerweise für den Zeitplan wird dieser Superheat über eine Renndistanz von 13 Runden, aber aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse und den vorgegebenen Zeitplan sind alle Superheats um 2 Runden verkürzt. So basically due to the changeable weather conditions, but as you can see, it is bone dry on the majority of that track, which means slick tires. Tom Müller was one of the drivers I spoke to earlier on, and he said we're gonna go on slicks. Lufttemperatur jetzt 19 Grad und blauer Himmel, die Sonne scheint und jetzt wir warten auf den Start. Vor 11 Runden dieses Rennen bei Superheat Gruppe Nummer A. Und wir sind bereit. Los geht's. Guten Start. Außerseits der erste Reihe bei. Oh nein, heftiges Unfall. Tom Müller ist in den Kiesbett auf die linke Seite. Richtig kraus auf die linke Seite. Und viele Piloten. Ich denke, ich habe schon 4 oder 5 Piloten in den Unfall gesehen. Aber der Start war, ja, und Tom Müller, für ihn geht es nicht mehr vorbei. Leider für den Pilot von Larrea GT1 Racing. Aber jetzt hat Rick Nadin vorbeigehen an der Lars Remer. Und Remer versucht nochmal vorbeigehen an den Luxemburger. Und jetzt über Start und Ziel nach der ersten Runde innerseits und vorbei geht der und Lars Remer nicht. Leider, Entschuldigung, das war Rocco Curcio. Der ist vorbei innerseits von Rick Nadin von Luxemburg am Kurve Nummer 1 an Runde Nummer 2. So. Jetzt kommt Angriff von den Rocco Curcio. Und dann ist er vorbei, nochmal wieder in zweiter Platz. Max Hesel, 4. Lars Remer, 5. Roxanne Lanzinger hat am 14. Position gestartet. Und jetzt die Piloten von Holland. Jetzt jetzt springt von 14. bis zum 6. Position. Und hinter sie sind Moritz Wolber und Semil Bayati. Nach Runde Nummer 2. Rocco Curcio am vorne. Knapp ein Zehntel Vorsprung über Niklas Hirsch. Schnellste Runde jetzt bei der Nico Hanke, den 834.
Und leider raus von den Rennen sind Tom Müller, Jakob Trost, Noah Beckmann und Nina Abziauri. Jetzt haben wir nur 20 Piloten auf der Strecke. Und technische Flagge für den 912. Benno Drelok. Der ist in 17. Position im Moment. Aber gibt es nochmal ein bisschen mehr Vorsprung für, nach 3 Runden für den Rocco Curcio. Vorsprung über Niklas Hirsch, knapp über 6/10 eine Sekunde. Schnellste Runde seit jetzt bei dem 824 auf 12. Platz Daniel Prosovic. Aber Roxanne Lantinga ist ungefähr 6/10 eine Sekunde hinter. Vielleicht der Rick Nadin, weil der Lars Remer jetzt vorbei an den 887 für 3. Platz jetzt geworden ist. Und nochmal die technische Flagge für den 912. Der Benno Drelok in 6. Platz. Und muss der Drelok in die Boxengassen jetzt reinfahren. Nochmal kommt ein Wechsel vielleicht zwischen die beiden Piloten von Hauptracing Team. Und jetzt stimmt, das Hammer war vorbei am Hirsch, aber Nadine, der Hinterachsel, biegt sich ein bisschen links, wenn man Gas gibt. Und dann danach ist vorbei die Roxanne Lantinga. Eine gute Leistung für die Piloten aus Holland. So Roxanne Lantinga, the Dutch lady driver, doing a fantastic job. Started down in 14th position, now up 10 places. Rick Nadine had a little bit of a tail wagging the dog on the back end of his kart, coming out of turn 3, and Lantinga out of turn 1. Lantinga able to capitalise. They've got Simil Bayati not too far behind them. Aber nach 5 Runden, neue schnellste Runde seit bei der Rocco Curcio. 52,302, Lars Remer. 1,1 Sekunde hinter den 812 am vorne. So it is becoming a bit of a chess game here in X30 Senior. Group A, Superheat. 4 drivers eliminated on the spot through a turn 1, or not even a turn 1, lap 1 incident. Tom Müller, I saw going backwards into the gravel pit, and that was possibly through no fault of his own. Everyone jockeying for position, and that's going to take some. I would imagine that's probably going to take some kind of investigation post-race as to who might have been at fault for that one. But past half time in this race. Nochmal 5 Runden bis zum Ende dieses Rennen bei Superheat Gruppe A, bei X30 Senioren. Und jetzt geht der Rick Nadine vorbei an Roxanne Lantinga. Nochmal kommt der Simil Bayati hinter die Pilotin aus Holland, die Startnummer 850. Nico Hanke ist knapp hinter der Max Hesel. Das ist den Zweikampf über 8. Position auf diesem Feld. Es geht immer enger zwischen die Leute vorne des Felds, besonders mit dem 846 der Lars Remer, aber gibt es ein Problem vielleicht ein Problem oder ein kleines Fehler. Niklas Hirsch jetzt Zweiter, Lars Remer jetzt Dritter, jetzt auch Angriff. Bayati ist vorbei an Lantinga und vielleicht der Remer. Jetzt kommt der Sino Falca, der Teamkollege von Tom Müller. Er ist vorbei an Lantinga. Das war wirklich, wirklich geil, was passiert mit der Sino Falca. Er hat schon hart gekämpft. So, nochmal nach dieser Runde 3 bis zum Ende. Und Rocco Curcio hat ein kleines Vorsprung in dieses wichtige Moment. Aber kommt immer näher von hinten der Niklas Hirsch.
Schnellste Runde seit bei dem 877. Und Lars Remer hat den Nico Handke von VDB Karting hinter ihn. Und vorne der Remer ist der Sino Falke von Lahea GT1 Racing. Lantinga bleibt Fünfter hinter Bayazzi. Er hat fünfte Position bei der Startaufstellung gestartet. Und wir haben nochmal nach dieser Runde 2 bis zum Ende. Und jetzt kommt den Zweikampf an vorne des Felds mit Rocco Curcio gegen Niklas Hirsch. Vorsprung zwischen die beiden 0,125 Sekunden. Und Hirsch war 1 Zehntel schneller auf den letzten Runde als Rocco Curcio. Und jetzt geht der Hirsch vorbei am Kurve 3. Jetzt ist der 877 am vorne des Felds. So, Niklas Hirsch finally breaks the deadlock, gets through on Rocco Curcio for the race lead. After this, we have one more lap to go. There's still a second superheat to come. And with that, it will decide which top 36 drivers will go into the final later on today. Aber jetzt läuft die letzte Runde in diesem ersten Superheat bei X30 Senioren. Niklas Hirsch, Vorsprung über Rocco Curcio, 3 Zehntel. Vorne von Rick Nadine, Semil Bayazzi, Roxanne Lantinga, Sino Falka, Lars Remer, Daniel Brozovic, Nico Handke und der 828 Konstantin Zitzer auf die letzte Position in den Top 10. Lars Remer jetzt mit die schnellste Rundenseite, nochmal ein Positionenwechsel am vorne des Felds. Jetzt kommt ein Dreikampf. Curcio vorbei an Hirsch. Jetzt Nadine vorbei an Hirsch. Nochmal bleibt zweimal Kurven. Und jetzt Curcio, wird es ein Fotofinish sein. Doch den letzten Kurve. Schwarz-weiß karierte Flagge. Hatte Curcio gewonnen? Das stimmt doch. Bei 0,058 Sekunden. Den Startnummer 812. Rocco Curcio hat nach 11 Runden dieses Superheat gewonnen. Vorne von Rick Nadine, Niklas Hirsch bis zum Kurve Nummer 6 war an vorne des Felds. Leider hat es verloren und das war's. Das war vorbei. Aber kommt den Finale ein bisschen später dieses Nachmittags hier in Mülsen. Semil Bayazzi 4., Roxanne Lantinga 5., Sino Falke 6. mit schnellster Rundezeit dieses Rennen auf letzter Runde natürlich. 50,946. Vorne von Lars Remer, Daniel Brozovic, Nico Handke und Konstantin Titze, den letzten Pilot in den Top 10. Danach über Start und Stil kommt den Maximilian Englisch steht da, Max Hesel, Moritz Wolber, Eva Dorrestein, Yannick McGabrich, Niklas Böhl, Karl Tukru, Lutz Osenbrink, Artem Gandhi, Benno Drelok. Aber leider durch den Unfall am ersten Runde war es alles vorbei für Tom Müller, Jakob Trost, Noah Beckmann und Nina Autsauri. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at
We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. Und nochmal ein Superheat bei X30 Senioren für Gruppe Nummer B nach dem Ranking After Heats. Und hier ist die Startaufstellung für den Renndistanz über 11 Runden hier in Mülsen. Am Pole Position startet der Spanier Aaron Garcia Lopez. Auf seiner linken Seite startet der Nummer 822 Maris Bonconseil. Auf den zweiten Reihe startet Oliver Städtler und Kevin Lantinga. Quintin Van Leeuwen startet 5.
Und neben ihm der 809 Niklas Simic. Jano Wiese und Lukas Horsicke startet auf den 4. Reihe. Und den letzten 2 Piloten in den Top 10 sind der Startnummer 890 Lennart Hocker und der 848 Ben Fritz. Danach startet Moritz Weber, Leon Lamprecht, Emil Treloch, Moritz Schwing, Louis Schützer, Pepin Steiger, Lennart Kath, Henry Melchior, Jori Schöns, Lennart Frey, Felix Macher, Adrian Lorenz und Hannes Enninger. Und jetzt, wir warten auf den Start für dieses vorletzte Superheat heute am Sonntag. Auf die erste Reihe startet der Aaron Garcia Lopez auf die linke Seite von den Bildschirmen auf Pole Position. Und auf seine linke Seite, auf der rechten Seite, ist der Marion Bocosey. Jetzt geht los. Wir sind unterwegs mit dem Start. Wird freigegeben. Und geht es immer weiter so 3 breit. Im Moment Mittel des Felds. Aber sind alle Piloten durch. Am Kurve Nummer 1. Aber nee, leider nicht. Wir haben doppelgelbe Flagge. Ach, schade. Aber nochmal es sieht ein bisschen wie Stau auf der Autobahn im Moment, nach Kurve Nummer 5. Aber jetzt durch den letzte Schikane hier in Mülsen sind ein paar Piloten aggressiv auf den Curbs. Aber den Zweikampf vorne des Felds im Moment, der Aaron Garcia Lopez ist am vorne und ganz hinter ihm ist der Quintin van Leeuwen, der Holländer. 0,061 Sekunden zwischen die beiden nach der ersten Runde. Und versucht der Holländer vorbei an der Spanier gehen, aber nicht im Moment. So Aaron Garcia Lopez battling away with Quintin van Leeuwen for the race lead here in Superheat Group B. And it was 61 thousandths of a second between the pair of them coming across the line after the opening lap. Kevin Lansinger now up into P3. Aber den Piloten versucht nochmal vorwärts zu gehen, aber das Zweikampf von vorne des Felds, vielleicht kommt der Lansinger immer näher, immer vorwärts. Zum hinter der Quintin van Leeuwen und Aaron Garcia Lopez. Schnellste Runde seit bei der Nummer 832. Jetzt der Lukas Horsicke, der Gaststarter, der Startnummer 902 auf 8. Position. 52,876. Aber jemand ist, jemand war ein bisschen breit nach Kurve Nummer 3. Und deswegen werde jemand ein paar Plätze verloren. Aber der Zweikampf am vorne geht immer weiter so mit dem Garcia Lopez gegen Van Leeuwen. Aber kommt nicht nur der Lansinger immer näher, aber auch der 822, der Marius Boncosey. Und jetzt vielleicht kommt der Angriff von Van Leeuwen. Nein, er wartet schon. Aber schnellste Runde Zeit bei der Pilot auf 4. Boncosey. Neue schnellste Runde Zeit 52,244.
Aber zwischen den Top 4 Piloten, das Vorteil, das Aaron Garcia Lopez hat über Marius Bonconceau, ist knapp über 1,1 Sekunden. Schon als der erste Sektor jetzt bei Oliver Stettler auf 9. Aber was passiert zwischen der Lantinger und der Bonconceau? Sie arbeitet miteinander. Immer näher bis zum Quinten van Leeuwen und Aaron Garcia Lopez. Und den Hinterrechtsreifen von der Lantinger war in die Luft. Wenn er biegt rechts bis zum Kurve 1 und dann biegt er links, Kurve 3. Und jetzt ist er nochmal vorbei im Bonconceau. Jetzt der 822 hat nochmal die schnellste Runde in die Tasche. 52,104. Und wir sind unterwegs mit Runde Nummer 5 von 11. Diese letzte Superhit bei X30 Senioren und den vorletzten Superhit dieser Termine. Und jetzt von 1. bis zum 4. Der Vorteil ist 0,9 Sekunden. Aber jetzt ist der Bonconceau vorbei an Lantinger. Aber vorne des Felds bleibt der Spanier von CV Performance Group, der 883, der Aaron Garcia Lopez. Van Leeuwen bleibt Zweiter, Bonconceau Dritter und jetzt der Lantinger Vierter. Niklas Simic jetzt Fünfter, vorne von den Lukas Horsica mit Emil Trelok, Oliver Stettler, Pepin Steiger und Jano Wiese. Die letzten paar Piloten in den Top 10. Nochmal 5 Runden bis zum Ende und jetzt kommt der Bonconceau, schnellste Rundezeit für der 822, 51,460. Er war in die Nähe von ein Viertel, eine Sekunde schneller als die beiden Piloten vorne ihn. Und jetzt startet es ein bisschen zu sein wie ein Dreikampf am vorne des Felds. Eine kleine Vorsprung für der Garcia Lopez. Aber Bonconceau hat eine Chance, vorbei an der Van Leeuwen zu gehen. Und das vielleicht kommt jetzt über Start und Ziel. Und der Bonconceau neben Van Leeuwen jetzt vorbei. Und sagt dann Quinten van Leeuwen, okay, jetzt muss vorwärts gehen. Wir müssen mit der Garcia Lopez für den Sieg jetzt kämpfen. Und jetzt den Vorsprung von Bonconceau über Lantinger nach den 7 von 11 Runden bei ungefähr 1,3 Sekunden. So basically, Aaron Garcia Lopez is now going to be hunted down by Bonconceau and Van Leeuwen. Van Leeuwen has been told, right, just work with me on this occasion. Bonconceau has putting in fastest laps after fastest laps. Last time round was the first driver in the field to go under 51 seconds, 50.978. And now the top 3 covered by just over 0.4 of a second. Garcia Lopez just doing exactly what he needs to do and stay where he is. But with regards to it all, it is just a case of picking your moments. Lucas Horsica at the moment is ahead of Oliver Stettler, and I think is closing in, or might have just passed Niklas Simic for 5th. We'll find out as the timing will update once the drivers cross the line. Aber jetzt am vorne des Felds nochmal geht der Bonconceau innerseits und jetzt ist er vorbei am Führender
von García López. Der hat schon nochmal nicht nur einen Platz verloren, die von erster bis zum dritten. Jetzt ist der Spanier geworden auf dem Feld. So, jetzt ist der Bon Conseil und der Van Leeuwen vorbei. Und nächstes Mal über Start und Ziel startet die letzte Runde. Aber mit den Superheats und die Finale muss man eine andere Strategie haben. Jetzt läuft die letzte Runde. Bon Conseil vorne an Van Leeuwen. Und hinter die beiden sind der Spanier Adán García López für CV Performance Group mit JP Performance. Und Bon Conseil. Oh, Fehler von Van Leeuwen. Fehler von Van Leeuwen. Und jetzt ist der Spanier vorbei. García López jetzt weiter. Aber wir haben nur ein paar Kurven bis zum Ende dieses Rennens. Und jetzt nur 2 Kurven. Und jetzt würde der Sieger jetzt über Start und Ziel kommen. Marius Bon Conseil ist bei den schwarz-weiß karierte Flagge begrüßt als Sieger dieses Rennen. Vorne von Adán García López, Quinten Van Leeuwen dritter, Kevin Lantinga vierter, vorne von Oliver Städtler. Der hat den schnellste Runde auf Runde Nummer 9 gemacht. Und jetzt 3 breit über Start und Ziel. Oh. Es war wirklich knapp zwischen die Piloten von 18 bis zum 21. Platz, denke ich. Aber Marius Bon Conseil für ADAC Motorsport hat dieses zweite Superheat bei X30 Senioren gewonnen. Vorne von Adán García López, Quinten Van Leeuwen, Kevin Lantinga, Oliver Städtler, Lucas Horsica, Jano Wiese, Emily Trelock. Was für ein Ergebnis für Felix Maurer von 21. bis zum 9. Am Ende. Vorne von Niklas Simic, Ben Fritz auf 11. Vorne von Adrian Lorenz, Pepin Steiger, Moritz Weber, Leonard Hocker, Leonard Frey, Louis Schützer, Morris Schwing, Hannes Enniger, Leon Lambrecht, Henry Melchior und Leonard Kath. Leider Pech für Juri Schöns und ist das Rennen vorbei vor der Holländer am Runde Nummer 7.
Und jetzt kommt der letzte Superheat dieses Wochenende hier in Mülsen bei Deutscher Kart-Meisterschaft Saison 2025. Hier ist die Startaufstellung für den Superheat für X30 Junioren. Auf Pole Position startet der Nummer 707, Jon Jerkan, auf Pole und auf seiner linken Seite Startnummer 618, die Jolina Denzel. Carlos Nies und Ben Goetz startet auf die zweite Reihe, vorne von Emilio Berndt und der Noah Nolken. Dann der Spanier Bruno Greiling gegen Bing van Scheidel auf die vierte Reihe. Die letzte Reihe in den Top 10 sind Tom Wickop und Len Göckmann. Und dann von 11. bis zum 24. Position starten die folgenden Piloten. Lias Erbers-Doble, Aaron Wieder, Samuel Velea, Nicola Frick, Lionel Hünecker, Neo Knapp, Jonathan Meyer, Max Grassini, Valentin Knödel, Ramon Göder, Ruben Opitz, Lian Kirscher, Emanuel Drechsel und Gregory Kublicek. So 24 drivers set to take part over 10 laps. Every single superheat has been reduced by 2 laps due to the weather conditions earlier on today, which have been mixed. And now we have blue skies and sunshine. Air temperature now has gone to 22 degrees Celsius as the drivers are now on their official formation lap. Und jetzt kommt die Piloten raus aus dem letzten Kurve in die Korridoren. Und jetzt geht's los. Wir sind unterwegs bis zum ersten Kurve. Und einen guten Start bei Jolina Denzel außerseits bis zum Kurve 1. Aber diesmal wird es nicht passieren. Sind alle Piloten, aber ich denke, es gibt ein kleines, nicht ein Unfall, aber eine Contretemps. Aber jemand ist breit auf Kurve Nummer 4. Das war eine von den NEG Corsa Karts, das ich habe schon gesehen. Someone definitely had their elbows out at that point. Did notice that Jolina Denzel went to the outside at turn 1 like she did in heat 1 yesterday, but she got squeezed onto the grass. Aber jetzt am vorne des Felds, jetzt ist der Pilot aus Rumänien, der 707, Jon Jerkan, vorne von Carlos Nies. Noah Nölken jetzt Dritter, jetzt Zweiter, weil er vorbei ist an Nies. Jetzt kommt der Tom Wickop, der hat einen guten Start in diese erste Runde von 9. bis zum 4. Der Pilot von VM Energy Corsa Germany. Und jetzt versucht er vielleicht vorbeigehen, aber jetzt versucht der Carlos Nies innerseits am Kurve Nummer 6. Und jetzt springt der Tom Wickop, aber das hat nicht geklappt, leider für der 693. Das war eine Fehler von Wickop. Jetzt hat er nochmal Plätze verloren. Ich denke 2 oder 3 Plätze. Nein, 2, weil er ist schon jetzt hinter den Gaststarter Bing van Scheidel. Der Pilot von Holland, Startnummer 702. Und jetzt hat der Jerkan eine Sekunde Vorsprung von Carlos Nies. Jetzt geht der Bing van Scheidel vorbei an der Pilot von Hauptracing Team, Lias Erbers-Doble, der Startnummer 610. So, van Scheidel vorbei für vierter Platz. Und Gregory Kubicek, ich denke, sind nicht rein die Bosse. Es gibt ein Kart innerseits, das biegt in die andere Richtung. So, jemand ist raus von den Rennen. Ich denke, das ist den
Koblitschek. Und jetzt ist der Nies vorbei. Wer ist am vorne? Nur Nölken, jetzt am vorne des Felds. So ist vorbei an Jonte de Jerkan. Und in den letzten Sektor war Jerkan 1,3 Sekunden, die 7 Zehntel eine Sekunde schneller, aber das war wirklich eng bei der Tom Wickop. Springt über den Curbs in Kurve Nummer 5 und das Hinterachsel biegt ein bisschen zur linken Seite. Ein bisschen sideways für den Pilot von VM Energy Corsa Germany. Und jetzt kommt der 610. Liesebers Doble innerseits. Und dann kommt der Ben Götz und der Bruno Kreiling. Ja, dann vielleicht der Ben Götz versucht. Innerseits, jetzt geht es vorbei an Bink van Scheindel. Nochmal ein Positionwechsel für den 677. Aber der 610 Evers Dobler ist vorbei. Nicht an Van Scheindel oder Götz. Und in ein paar Sekunden sind wir halbseitig in dieses Rennen. 10 Runden von dieser 1315 Meter langen Strecke hier in Arena in Mülsen. Und jetzt kommt der Angriff von der Pilot aus Rumänien für den Führende an den Spitze. Und jetzt ist der Jackern vorbei an Nölken. Und jetzt kommt der Nölken außerseits. Kurve 3, dann biegt er links. Geht es richtig eng zwischen die beiden. Und jetzt nochmal ein Shortcut bei der Jackern. Und ist der Nies vorbei an Nölken. Weil der Jerkan hat das Gras geschneidet nach Kurve Nummer 4. Wie in Spielberg in 2020. In Österreich. Aber jetzt der Jerkan. Und nochmal hat er... Oh, das war wahnsinnig bei Nölken und Wickop. Die beiden Piloten haben zusammengearbeitet und sind ganz vorbei an Nies. Und der Jerkan ist nochmal wieder auf der raus von der Strecke weggeschmissen. Und jetzt, was für eine Zusammenarbeit zwischen der Noah Nölken und der Tom Wickop. Und jetzt kommt immer näher von hinten der 677 von ADAC Motorsport, der Ben Götz. Dann denke ich, vierter ist der Spanier Bruno Kreiling. Der 704, ja, das stimmt doch, vorne von Carlos Nies. Und dann Jolene Denzel ab die innerseits und vorbei am Emilio Bernd. Und jetzt Wickop außerseits, Kurve 2, jetzt Anführender. Klassische Manöver bei der Tom Wickop über Noah Nölken. Hat den Traktion von den ersten Kurve bekommen und dann mit guter Beschleunigung und ein kleines bisschen Slipstream. Dann geht es schon für der 693. Nochmal 2 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Jetzt kommt der Ben Götz an Nölken innerseits, Kurve 1, jetzt vorbei. Und vielleicht ist der Kreiling vorbei. Er versucht nochmal außerseits, aber innerseits von der Spanier ist der Carlos Nies. Und jetzt der Emilio Bernd. Jolene Denzel ist am Hinter diese Gruppe von Piloten. Und auch der Samuel Velleya
Und nochmal eine Position wechseln. Jemand schneidet den Gras am Kurve Nummer 6. Hat zu spät gebremst. Dann muss geradeaus gehen. Aber jetzt kommt die letzte Runde. Und am Führender ist der Tom Wickop, Noah Nölken und der Bruno Greiling. Erster Ben Götz und der Bruno Greiling. Noah Nölken, Vierter vorne von Carlos Nies. Aber jetzt kommt der Versuch von Emilio Berndt. Innerseits von Carlos Nies, außerseits von Noah Nölken. Und Berndt hat keine Chance. Und jetzt geht's einerseits der Bengt van Scheindel und ein Unfall mit Van Scheindel und der Carlos Nies. Pech für den 622 nach Kurve Nummer 4. Aber wir sind auf die letzte Runde. Und was für ein Ergebnis für dieses junge deutsche Pilot. Der 693, der Tom Wickop. Der hat 9. gestartet, raus von den letzten Kurve, schwarz-weiß karierte Flagge, Sieg für Wickop. Der Ben Götz und der Bruno Greiling war Zweiter und Dritter auf diesem Perspektiv. Aber was für ein Sieg bei Tom Wickop über Ben Götz, über Bruno Greiling, der Gaststarter von Spanien, vorne von Noah Nölken, Emilio Berndt, Sammy Velea, Bengt van Scheindel, 7. vorne von Jolina Denzel. Lies Ebersdobler, 9. und Ion Tudor-Jerkan, der Gaststarter aus Rumänien, 10. über Start und Ziel gekommen. Lian Kerscher, Len Göckmann, Aaron Wieder, Ruben Opitz, Neo Knapp, Jonathan Meyer, Nicola Frick, Lionel Hünecke, Valentin Knödel, Max Grassini, Emanuel Drechsel und Ramon Göder sind die letzten paar Piloten über den Start und Ziel gekommen nach 10 Runden in dieser spannenden Superheat bei X30 Junioren. Und leider war der Rennen vorbei für der 622 Carlos Nies am Kurve Nummer 4. Und bei Gregory Koblitschek war alles vorbei am ersten Runde dieses Superheats. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters.
see. Oh, fantastic move. All over him, look at that. We are ready to launch. Ready to race. Jetzt hier ein richtiges Feuerwerk, Abfeuer. Outstanding. Push, push, full attack. Die DTM live erleben. Jetzt Tickets sichern unter dtm.com.
Willkommen zurück und wir sind bereit für unser erstes Finale für dieses zweite Rennwochenende für Saison 2025 bei der Deutsche Kart-Meisterschaft hier in Arena E in Mülsen. Und jetzt ist es soweit für die Finale für DKM KZ2. Hier ist die Startaufstellung. Auf Pole Position startet der Nummer 464 auf Pole Position von der Schweiz, Marc Gerstenkorn. Auf seiner linken Seite startet der Holländer Jeffrey Fixer. Zweiter Reihe Matthäus Preuß gegen Jaden Teen. Dritter Reihe Ruven Wild gegen Emmanuel May. Rick Hartmann, Manuel Kastel, Luca Colella und Kevin Wagner startet in die Top 10. Dann von 11. Position starten den folgenden Piloten. Ein ganz volles Grid mit 36 Teilnehmer. Adrian Martins, Maurice Schenk, Luca Walter, Louis Esser, Anders Elkier, Lloyd Saxer, Eric Wess, Julian Carmen, Julian Bob, Dirk van Sifthout, Rasmus Buxbaum Andersen, Svenja Dreher, Yannick Remmert, Erik Müller, Magnus Schindler, Paul Moritz Doktor, Nathalie Kreitz, Siete van Miert, Oskar Steinbach, Louis Simon, Morris Klein, Rick Mewes, Noah Hörs, Noah Gounod, Nico Bogner und die 36. und letzte Pilot auf der Startaufstellung, der Startnummer 425, Sascha Dreher. Die einzige Masters-Pilotin in dieses Feld ist die 424, die Nathalie Kreis, in dieses ganze Feld. So, 36 drivers set to take to the grid for 19 laps of racing. And it should be a very, very interesting affair. Welcome back, everybody, to live afternoon coverage of the finals for round 2 of the German Kart Championship for 2025 here in Eastern Germany, located between Zwickau and Liechtenstein in Mülsen at the as it says on one of the fence banners, die Kart Arena Deutschlands here at Arena E. 1,315 meters, 14 turns in a clockwise direction. Mixed conditions this morning, but we have very prominent blue skies up above. Air temperature 23 degrees Celsius and a dry, bone dry track. Und in die Klasse KZ2 wie in der Formel 1. Sie müssen keine Rolling Start haben, nur auf seinen Positionen, auf die Startaufstellung davon starten. So, Formula 1 style starts due to significant torque through the back axles. A capacity 36 strong grid will go into battle for 19 laps of the circuit here at Arena E in Mülsen. It's Marc Gerstenkorn on the left-hand side, Jeffrey Fixer to the right, the Swiss driver on pole. Green flag waves at the back. Und jetzt kommt die 4 rote Lichter. Sind sie an? Sind sie raus? Los geht's! Schlechter Start bei der Gerstenkorn. Und hinter kommt das Chaos. Aber Gerstenkorn hat keinen guten Start. Er hat es gibt keine Bewegung für den 464. Aber ein paar Piloten, doch ein Unfall nach Kurve Nummer 1. Ist das leider das Finale jetzt vorbei. Aber jetzt am vorne ist ich denke, das ist der Jeffrey Fixer.
der 450 auf dem Maranello-Chassis. Und jetzt kommt vielleicht eine Überholung für den dritten Platz. Aber nach der ersten Runde. Am Führender jetzt Jeffrey Fixer mit einem Vorsprung von knapp in die Nähe von 6 Zehntel, eine Sekunde. Vorne von Emmanuel May. Manuel Castel, jetzt Dritter. Vorne von Jaden Zien. Louis Esser von 14. bis zum 5. Platz. Und jetzt sind die Piloten Dirk van Sifthout und Rasmus Boxbaum Andersen hat von 20. bis 21. Position zum 7. und 8. Position respektiv jetzt schon vorwärts gegangen. Aber jetzt wird es immer eng am vorne des Felds zwischen den Top 2. Jetzt innerseits geht der Emmanuel May und jetzt kommt der Jaden Zien. Jetzt ist es noch ein Dreikampf, vielleicht ein Vierkampf für die am vorne des Felds zu sein. Und jetzt ist es ganz in die Hände von Jeffrey Fixer im Moment, der Holländer, der Startnummer 450. Und jetzt von hinten immer näher an der Jaden Zien, an Dritte kommt der Manuel Kestel, der Rick Hartmann immer näher. Aber nach 3 Runden gibt es nochmal eine Steigerung der Vorsprung, das der Fixer hat über Emmanuel May, über halbe Sekunde im Moment. Und ein paar Piloten fahren jetzt in die Boxengasse. Raus von den Rennen sind Oskar Steinbach, Lloyd Sachse, Kevin Wagner, Mark Gestenkorn, Ruven Wilk. Jetzt Adrians Martins auch, denke ich. Die Natri Kreitz und der Maurice Klein. Schon sind in die Boxengasse jetzt reingefahren. So, wir haben schon jetzt von 36 Starter 28 auf die Strecke. Und jetzt ist der Jaden Zien vorbei an der Emmanuel May. Nach 4 Runden ist der Vorsprung knapp in die Nähe von über ein Viertel einer Sekunde zwischen Fixer und Zien. Zien für ein paar Sekunden hat die schnellste Runde in die Tasche. Aber jetzt ist es bei der Däner Rasmus Boxbaum Andersen, der Startnummer 410, der jetzt bleibt in 7. Position mit einem 48,047. So Rasmus Boxbaum Andersen and Dirk van Sifthout have gained 14 places. It was absolute pandemonium after Mark Gestenkorn did not get off the line, and it caused panic and rapid avoidance tactics required afterwards. And now we are down to what will be 28 runners. The top 5 trying to break away. Jaden Zien looks over his right shoulder. Sees Emmanuel May there or thereabouts. Technical black flag for the 411. Anders Elkier. Technische Flagge für den Nummer 411 von Dänemark. Anders Elkier. Leider für die Däner ist den Rennen vorbei. Aber jetzt kommt Angriff von der Rick Hartmann gegen Emmanuel May. Und jetzt 3 breit bei der Manuel Kestel. Und er geht vorbei an Rick Hartmann durch Kurve Nummer 6. Aber was für ein Kampf an vorne des Felds zwischen Fixer an der Spitze, dann Zien, May, Hartmann, Kestel. Und Hartmann ist jetzt 5. Nochmal 13 Runden bis zum Ende dieses Finale bei DSKC KZ2, hier bei DKM. Saison 2025 und jetzt kommt nochmal Angriff zwischen. Ich denke, dass der Jaden Zien versucht, ein bisschen später als der Jeffrey Fixer zu bremsen in die Kurven. But Jaden Zien now starting to close in on Jeffrey Fixer, coming out of turn 10 into turns 11 and 12. The 2 Dutchmen leading the way.
A rate of attrition. We're down to 27 drivers now that Anders Elkier with the mechanical black flag has been told you're out of the race. There's something not quite safe on your kart. Now Jaden Teen in the slipstream down the start-finish straight at over 130 plus kilometers an hour into the braking zone for turn 1. Still can't find a way past Jeffrey Fixer, but to the inside. Fixer defends. Teen keeps on the racing line. Emmanuel Mai really keeping them very honest at the front end, along with the 4-3-1 of Manuel Castel on the Sodi kart. And then Rick Hartmann completing the top 5. But keep your eyes on who's closing in. There's a couple of Birlarts in the background. One is Dirk van Sifthout from the Netherlands. One is Rasmus Buxbaum Andersen. Sietse van Meert hat die Piloten aus Belgien, hat am 28. Platz gestartet, jetzt 10. Und nochmal ein Versuch bei Jaden Teen. Und es ging immer härter, diesen Kampf am Vorne des Felds. Und jetzt die Top 3 hat ein bisschen Luft zwischen ihn und der 4. Positionfahrer, der Manuel Kestel. Vielleicht jetzt ist es auf der Sodi Kart, der Nummer 431. Der ist jetzt 4. But it's a stalemate. It's a guessing game. It's a chess game at the front end of this field. And more to the point, Jaden Teen is just keeping his eyes peeled on what might happen in front. If Jeffrey Fixer makes a mistake, an unforced error, Jaden Teen will be up there and pass. Quickly, you can say the word jump. But now he loses a bit of time coming out of turn 5. Emmanuel Mai on the Mach 1 is closing on in. So 27 out of the 36 drivers still running. We've lost Anders Elkier, Natalie Kreitz, Maurice Klein, Adrian Martins, Ruven Wilk, Mark Gestenkorn, Kevin Wagner, Lloyd Saxer and Oscar Steinbach early in this race. Noch jetzt 9 Runden bis zum Ende dieses Rennen und bleibt der Fixer am Vorne dieses Felds. Aber jetzt nochmal einen anderer Versuch bei der Jaden Teen. Zum Kurve 3. Aber jetzt Versuch bei der Kestel. Leider für der 431. Durch Kurve Nummer 6 und 7 hat es leider für den Sodi Kart-Pilot leider nicht geklappt. Und schnellste Runde seit. Ah, nein. Kurve Nummer 13, Unfall. Und 2 Piloten war da drin. Manuel Kestel und Rick Hartmann. Und jetzt geht Jaden Teen außerseits und dann innerseits. Nein, das hat nicht gepasst. Ein echtes, ganz hartes Versuch bei der Jaden Teen. Und er hat ein kleines Handgespräch mit der Emmanuel Mai. Sagt, okay, bitte können wir vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten gegen meinen Landsmann, der steht am vorne. So, Pech für den Manuel Kestel und der Rick Hartmann in der vorletzten Kurve am Runde Nummer 12. So disaster for Rick Hartmann and Manuel Kestel. They came together through turn number 13. Jaden Teen now thinks there's the opportunity to strike. Slingshots pass for the race lead. Great timing there. But now Jeffrey Fixer has to back, he's backed everybody else up. You've got Andersen in there, Esser in there, Sasha Svenja Treya, Sietse van Meert now up into 8. 20 places gained by the lady driver from Belgium. Great work there, and she's still got the fastest lap in the pocket. But this is where things get really, really close.
Aber nochmal durch den ganzen Rennen. Aber jetzt kommt ein großer Vorsprung für den Holländer Jaden Zien, der 459. Ein Vorsprung über Jeffrey Fixer. Jetzt bleibt am 1,8 Sekunden. Und jetzt geht der Louis Esser vorbei am Kurve 1. Am Dena der 410. Rasmus Buchsbaum Andersen für 3. Platz. Nochmal 2 Kämpfer auf der Strecke. Harte Action hier in Ostdeutschland. Aber Siete van Meert ist jetzt vorbei an Dirk van Sifthout. Jetzt ist die Pilotin von Belgien Siete geworden. Vorbei an der Dirk van Sifthout zu gehen. Und wir haben schon nochmal 5 Runden bis zum Ende dieser ersten Finale von 6 dieses Nachmittag hier am Sonntag. Und Jaden Zien hat die Möglichkeit, nochmal seinen Vorsprung zu verlängern. Das hat schon gepasst. Knapp in die Nähe von 2 Sekunden zwischen Zien und Fixer. Die letzte Rundezeit war eine bessere Rundezeit persönlich für Jaden Zien. 47,849. Auch die gleichzeitig bei der Jeffrey Fixer 48,001. Persönliche beste Rundezeit dieses Rennens für der 450 aus Holland. Aber Siete van Meert hat die Möglichkeit, immer weiter näher zum Emmanuel May zu kommen. Aber nochmal bleibt die Vorsprung zwischen Zien und Fixer 2 Sekunden. Aber nochmal Moischenk gegen Dirk van Sifthout. Jetzt vorbei ist der 472. Es war wirklich, wirklich eng. Ein oder zwei Zweikämpfe bis zum Schikane, Kurve Nummer 6 und 7. Und Luca Walter ist schon vorbei an Yannick Remmert für 15. Platz. Wir haben nochmal 3 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Und der Vorsprung zwischen Zien und Fixer bleibt am 2 Sekunden. And Kim, I know you're watching your boy do the business out there. Jaden Zien being watched by his mum, Kim, who I know very, very well indeed. He just waited for his opportunity and struck whilst the iron was hot. But there is a real big old battle. It's happening between a couple of other drivers. There's your race leader, Jaden Zien. On the Sodi Kart, the 459, originally based out of Sittard from the Netherlands. Known him and the family for a long, long time. And he's really showcasing. He's become a bit of a dark horse in KZ2. Aber Louis Esser versucht vorbeigehen an der 450 der Jeffrey Fixer. Aber das hat nicht geklappt in diesem wichtigen Moment. Aber er versucht nochmal. Kommt der Andersen von Dänemark und der Svenja Dreher ist schon da. Und auch die Siete van Meert. Van Meert geht vorbei. Vorletzten Kurve. 5. Position für die 440 aus Belgien. Sie haben über das ganze Rennen, jetzt sind wir unterwegs mit dem letzten Runde. Van Meert über den ganzen Renndistanz bis zu diesem Punkt ist vorbei an 23 andere Piloten auf diesem Grid. Aber wir müssen unser Fokus wichtig auf diese Piloten vorne sein. Der junge Holländer Jaden Zien, der Startnummer 459, kommt durch die vorletzten Kurve hier am Arena E in Mülsen. Und jetzt schon passt es. Sieger dieses Mal im Finale bei DSKC, Jaden Zien. Zweiter wird der Louis Esser. Gratulation,
Dritter Jeffrey Fixer. Was für ein Foto-Finish von dritter bis zum 8. Position, denke ich. Ja, knapp in die Nähe von 3,5 Zehntel eine Sekunde von Jeffrey Fixer bis zum Matej Preuß. Jaden Teen victorious here in Eastern Germany. Wins by nearly 4.9 seconds after 19 laps. Started from the outside of the second row. Louis Esser, what a performance from him. Second position, having started 14th. Jeffrey Fixer rounds out the top 3. Rasmus Buxbaum Anderson started 21st, finishes 4th, but the best drive so far, Sita Van Meert. Take a curtsy, young lady. 28th to 5th after that one. Emanuel May, 6. Svenja Dreyer, 7. Matej Preuß, Erik Müller, Julian Kamen. Das war die letzte paar Piloten in den Top 10 für diese Finale bei DSKC KZ2. Dann Maurice Schenk, Dirk van Siftout, Luca Colella, Magnus Schindler, Yannick Remmert, Sascha Dreher, Paul Moritz Doktor, Nico Bogner, Rick Mears und Julian Böb, die den Startnummer 408 war 20. in dieses Rennen. Vorne von Louis Simon, Eric West, Noah Hors, Noah Gounod, Rick Hartmann und Manuel Kestel war der letzte Pilot über Startungsziel nach 19 Runden. Pech für Luca Walter und Anders Elkier. Natalie Kreis hat Masters gewonnen dieses Mal, aber für sie war den Rennen vorbei. Und die Nummer 2 Adrian Martins, Ruven Wilk, Mark Gestenkorn, Kevin Wagner, Lloyd Sachser und Oskar Steinbach. Alle hatten Pech in einem großen Unfall am ersten Runde, aber Sieger dieses Mal bei Finale in Mülsen, Jaden Teen.
Right, good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome along to the first podium presentation for round 2 of Deutsche Kart-Meisterschaft 2025 here at the Arena E circuit here in Mülsen. So we'll bring forward our first 5 drivers for DSKC: Matej Preuß, Rasmus Buxbaum Anderson, Jeffrey Fixer, Louis Esser, and Jaden Teen. Okay, meine sehr geehrte Damen und Herren, die erste Siegerehrung für dieses Wochenende bei DSKC für Runde Nummer 2 bei die Finale für den Top 5 Piloten. Und wir haben schon den ersten 5 Piloten mit uns bei dem Siegerehrung. 5. Matej Preuß, 4. Rasmus Buxbaum Anderson, 3. Jeffrey Fixer, 2. Louis Esser und der Sieger dieses Wochenende bei DSKC, Jaden Teen. So first of all, if we can ask for Matej Preuß to come to the podium, our 5th place driver, the 418 from the Czech Republic, has had a tough weekend like everybody else. Our 5th place driver in DSKC this time around. Okay, ladies and gentlemen, your attention please with regards to the podium. Reference our DSKC drivers.
Matej Royce, Rasmus Bruxbaum Anderson, Jeffrey Fixer, Louis Esser, and Jaden T. So we present our 5th place trophy to Matej Royce. Well done, Matej. In 4th position, we now hand the trophy over to Rasmus Bruxbaum Anderson. Well done, Rasmus. Also someone who's been at the front end of the field, finished 3rd in the final, Jeffrey Fixer. And a great performance by this man, finishing runner-up, Louis Esser. But your winner here in Mülsen for round 2 of the season from the Netherlands, driver 459, his first win in DKM, Jaden T. So, ladies and gentlemen, please make some noise, show your appreciation for our top 5 for DSKC. Okay. So we are now ready for our 20-lap race for DJKM. And into the tram lines they go. Revs rise, lights are out. We're underway here in the final. And it's the all-important run down to turn 1. Everyone seems to have gotten through the first corner relatively unscathed.
as they head up towards turn 3 for the first time. A couple of drivers getting a bit close for comfort through turn 4 and turn number 5. A little bit further back, just spotted the 110. Mark Alexander Reistrup has lost a couple of positions. But leading the way, it will be the 144 of Milan Rossi. Somebody kicks up the dust going into the final corner. Matteo Mason from South Africa, Philip Planeta up 2 positions from 5th on the grid, rounds out the top 3. Mark Alexander Reistrup started on the outside of the front row. Now runs P4 ahead of Mel Le Marchand from France, who's now trying to do what he can. And that was Martina Rumlinova making a move up to P5, our pole position award winner from yesterday morning. Gustav Christensen runs 7th ahead of Oiva Vetenranta from Finland. Emma Dowling now into the top 10 ahead of Leopold Juch in the 109. Erik Poulsen, the current points leader, has had a difficult weekend here in Eastern Germany, but has managed to make up 2 positions early doors. Again, someone kicking up that dust coming out of turn 13. Looks like someone's running a little bit wide, trying to carry the momentum through the corner. As once again, Philip Planeta up the inside. Mark Alexander Reistrup demoted back down to 4th, with Martina Rumlinova now up into P5. She is looking to chase, I'm sure, for a top 3 position. But with the way how things are compacted at the moment, the top 5 covered by just over a second. Here goes a dive up the inside. Planeta overtaken up the inside through into turn 6 by Mark Alexander Reistrup. So musical chairs between the drivers from Denmark and the Czech Republic. Martina Rumlinova now looking for an opportunity. Can she get through at turn number 13? Decides to think better of it. And takes a tighter line through the final corner. And now it's Mel Le Marchand versus Martina Rumlinova across the start-finish line. The French driver gets through and retakes that 5th position back. Maxime Becker, who had that disaster in the Super Heat earlier on, now has got the fastest lap in the pocket, 51.155. Ahead of Leopold Juch, who's now made up 3 places in total. Was 4 until the 155 managed to get through. Leopold Juch, Erik Poulsen, Jan Scheidel, Peter Meix, Lucas Ubleis, Damien Zeller, Nick Reed, Benjamin Poulsen, Marketa Rumlinova, Lennox Litzinger and Emilia Ulas round out the 21 runners. Still circulating on the track. Air temperature now 25 degrees and climbing. Northeasterly wind to the tune of about nearly 20 kilometers an hour at the moment. Black and white warning flag goes out to the 120. Martina Rumlinova, which means that race control are watching the driving standards. Maxime Becker, another new fastest lap of the race, 51.056. But Milan Rossi leading the way. Matteo Mason a second back. And he's got Mark Alexander Reistrup on his tail, coming through out of turn number 5. So 16 laps to go out of 20. And there's still a window of opportunity for drivers to make their way forward. But as the temperatures increase here at Mülsen in Eastern Germany, it's going to be a case of someone's got to do what they can. Change for position. That was for 4th this time. Mel Le Marchand from France now through on Philip Planeta from the Czech Republic on the X-Prix chassis for Hagemann Racing. Maxime Becker, another successive fastest lap. That is the last 3 or 4 in a row that the young man in the 155 has managed to put on the board. And it is a slipstream race at the moment between
Matteo Mason and Marc-Alexandre Reistrup for that second spot on the podium. Le Marchand has made it up from 9th on the grid and is currently running P4. New fastest lap of the race. Oh, and there's been a drama. Oh, the 120 has gone off the circuit. Martina Rumlanova off at turn 4 and accidentally starts mowing through the grass. Iva Veteranata now has the fastest lap of this race, a 50.679. So the Finn flying at the moment in the 152. So at the minute, it is still a slipstream fest between a lot of the drivers. Martina Rumlanova has now dropped to outside of the top 10 behind Erik Poulsen. She's dropped all the way down to 15th. And that is a difficult way to come back from. A difficult position to come back from, to be honest with you. And that is never an easy one to... It's a bit of a bitter pill to swallow, unfortunately. But meantime, a lot of other drivers just really trying to get moving forward and just try and catch up with the opposition. And sometimes it's one thing to catch, it's another thing completely different to pass. And that just goes to show how quickly that these drivers are pushing. So now it will be the case. Is there going to be a dive up the inside? Change for second. Change for second. Marc-Alexandre Reistrup, new fastest lap holder in this race. 50.548 gets through on Matteo Mason at this particular juncture. But Milan Rossi for the DAP Lanari Racing Team is keeping a calm head on cool shoulders. The temperature might be rising in the local ambient air, but also in terms of the on-track activity. So a little bit further back, we are seeing a few other drivers. Gustav Christensen being chased down by Leopold Joux. That is for 8th on the road. We are nearly at halfway on this race, so coming up to 10 laps out of 20 completed. One driver getting a little bit sideways. Well, the front end trying to turn into the left, under braking, with the back end trying to step out on the right. It's not an easy thing to control a kart going up a hill. Slight incline, and then also a slight kink to the left-hand side going into turn number 13. It's easier said than done. Leopold Joux again trying to go on the counter-offensive. Martina Rumlanova unfortunately has called time on her race. Leopold Joux to the outside. And Gustav Christensen not able... Well, Gustav Christensen defends. Thereby, the 150 of Emma Dowling from South Africa manages to nip her way through on Joux. And then just behind them is Erik Poulsen. Poulsen's through at turn 10. Easily done by the Swede. And he gets through on the 109, who now drops outside of the top 10, runs 11th currently. And Milan Rossi still holds on to a lead of about a second, as Leopold Joux was looking up the inside of Erik Poulsen there for position. Marc-Alexandre Reistrup now on a 50.232. Matteo Mason third. Mille Marchand trying to close in on the South African in the 128 for third place. Gap between them last time around was about 0.4 of a second. And actually, Mason has started to expand that gap. Mille Marchand is there or thereabouts.
Maxim Becker has now got his way past Oliver Ventenranta. So could there be an opportunity in the next 8 laps for the young man from Germany to make his way through into a top 5? That would be a very, very rewarding and hard-earned trophy to go onto the cabinet. But it is one thing to pass. It's one thing to catch somebody. It's one thing completely different to try and get past. 21 drivers started this race. We are down to 19 at the moment. Out on lap 5, Lucas Ubleis in the 195. Martina Rumlanova out on lap 8. We've now completed lap 13, which means we've got 7 to go. And Rossi still holding on to that what is now a 1.1 second advantage. Matteo Mason, Mele Mochon, and Philippe Planeta at the moment are running in the top 5. Emma Dowling looking to put the frighteners on to Gustav Christensen in the CRG entry. And she's looking up the inside of turn number 6. The Swede shuts the door, and this allows Erik Poulsen, the countryman to Gustav Christensen, to try and close on in. But great to see some more South Africans coming back over to Europe. I still remember the days of Leighton Fourie a few years ago, and he went on to do GT4 Germany and ran quite a lot in South Africa in the VW Polo Cup, if I remember correctly. Leopold Jouch right in the tail of Erik Poulsen. Up the inside goes the German to retake the spot, and that is now Leopold Jouch back into the top 10. Dowling still trying to put the frighteners on to Gustav Christensen. Oh, and Christensen's wide. Oh, and Jouch has nowhere to go. Clatters accidentally into the side of him, and there's nearly 3 abreast. You've got, oh dear, Erik Poulsen went grass cutting through turn 6 and 7. Had no other alternative. He had to avoid, as we will very shortly be at 3/4 distance in this race. Mele Mochon in 4th, fastest lap of anybody. Now it's Milan Rossi responding to that. 50.110 for the DAP Lanari Racing Team driver. As look at this scramble here. Jouch versus Christensen versus Damien Zeller at the back of that train. So this is really, really getting very, very close indeed between these 3. This is the battle for 9th position. And Lennox Litzinger has unfortunately dropped all the way down to 19th. Just saw Martina Rumlanova's kart pointing in the other direction, opposite to turn 3. Still plenty of opportunities for some of the drivers to make some inroads. Now, leading gap is now 1.6 seconds. Maxime Becker is within a second of a potential top 5 finish. Mele Mochon has just put in a personal best, 50.129, and is right with Matteo Mason. And has the change happened? Yes, it has. Mele Mochon, the 108 from France, now through for 3rd position in this race. The gap between Milan Rossi and Marc-Alexandre Reistrup is continuing to expand in the latter stages of this race. It was 1.6 seconds, and it's going to be at least a 10th more. Across the line, gap now 1 point, yeah, so another 10th, 1.7 seconds is the lead gap at the moment. Matteo Mason that time around was slightly slower, about 2/10 slower behind Mele Mochon in the 108, who has started 9th, now running in P3. And once again, the battle for 9th, 10th and 11th is not showing any signs of abating at all. Because Damien Zeller has got through on Leopold Jouch at this particular moment in time. And Jouch now finds himself
in 11th spot. 2 laps to go, and look, it could be Leopold Jules. If he dives to the right-hand side, he's not going to have any run because going through into turn 1, it's quite difficult to try and make it through wide. But Leopold Jules gets through. So does Damien Zeller on Gustav Christensen. The Swede from CRG Holland now drops out of the top 10 and a bit wide on the entry point by Leopold Jules. But Gustav Christensen drops it coming out of turn 3, runs wide. Nick Reed gets through. So 1 lap remains. Milan Rossi continues to lead ahead of Marc-Alexander Reistrup. Matteo Mason, in the meantime, has got past Mel Marchand, who had an absolute howler of a previous lap. 52.1 seconds for the French driver. But Milan Rossi is going to do exactly what he needed to do here in the DJKM. Milan Rossi is going to really help his championship push heading into Kartbahn Ampfing in the latter part of July. As next time around, it will be the checkered flag for the German, and it will be victory for DAP Lenari Race Team. Gratulation, Milan Rossi! Und nach 20 Runden hier im Mülsen, der Sieger ist der Milan Rossi, der 144 vorne mit einem Vorsprung am Ende dieses Rennens. Knapp 2 Sekunden vorne von der Däner Marc-Alexander Reistrup. Matteo Mason von Südafrika, Dritter. Von Frankreich, 4. Position, geht an der Startnummer 108. Mele Marchand mit Maxime Becker wird er auf die Siegerehrung. Der 155 Pech beim Kurve 1, erste Runde beim Superheat. Aber jetzt von 8. kommt er über Start und Ziel 5. Vorne von Philipp Planeta, Oliver Vettenrata. Great work by Emma Dowling from South Africa. Started 11th in the final, finished in P8 ahead of Damien Zeller, and Leopold Juch rounds out your provisional top 10. Nick Reed, Gustav Christensen, Marketa Rumlenova, Peter Mikes, Jan Scheitel, Benjamin Paulsen, Emilia Olas, Lennox Litzinger, Eric Paulsen round out the finishers. Disastrous weekend for the championship leader coming into this round of the season, but hopefully he'll bounce back at Kartbahn Ampfing next time. Martina Rumlenova out on lap 8 and Lucas Ubleis out on lap number 5. But Milan Rossi victorious here in Mülsen.
für der Maxim Becker, der 155. Rechten zu wenig, aber von Siegerung hier bei Mülsen. Et félicitations Mélenchon, le pilote français, 4e position ici à Mülsen. Félicitations, monsieur. And good to see a Springbok on the podium. Matteo Mason well fought all weekend long. 3rd place. And well done to another Danish young talent I'll be keeping my eyes on. 2nd position, Mark Alexander Reistrup. Aber Heinzi bei ein deutsches Pilot. Gratulation, Milan Rossi. So, ladies and gentlemen, please make some noise for your top 5 podium for DJKM. Einmal bitte hier gleichzeitig gucken. With the 3-minute board now being shown, it is countdown time for our top tier class here in the Deutsche Kart-Meisterschaft. DKM KZ2. 35 drivers came into this weekend. Every single one of them has an opportunity to go for the victory here, but some of the drivers at the front really are showcasing their prowess at only the 2nd round out of 5 this season. And the distance will be over 23 laps of this East German circuit. It's going to be a test. Strategy is going to play a part in this, as well as your wits that you have about you. The 1-minute board now shows as the drivers will get themselves settled ahead of this 23-lap encounter. Coming into this round of the championship, the man that starts from the outside of row number 2, Danilo Albanese, took a clean sweep at Marienburg. And now David Trevelov, who starts from the outside of the front row. Dion van Verven on the Sodi card on the right, on the left-hand side of your screens. But the engines now get bump started into life.
And here it is, your 35 strong, 17 and a half rows of competitors competing in the 23-lap final that is DKM KZ2. Let's take you through the starting grid. Pole position from the Netherlands, Dion van Verven in the number 54. David Trevelov will be alongside from Germany in the number 4 on the front row. It's Estonia and Italy, row 2, Marcus Kayak and Danilo Albanese. Germany and the Czech Republic, Simon Reichenmacher and Marek Skriven on row 3. Row 4, Germany and Switzerland, Robert Kinderwater and Jean Lillet. Paolo Ippolito from Italy and David Lewinsky from Poland round out the top 10. Christian de Klein and Valentino Fritsch, the Netherlands and Germany, row 6. Switzerland and France, row 7, Samuel Lillet and Corentin Rousseau. Finland and Lithuania, row 8, Nico Lemberg and Kipras Josa. Sweden and Germany, row 9, Simon Billman and Maddox Wirtz. France and the Netherlands, completing the top 20, Emilien Denner and Kevin Stehauer. Switzerland and Germany, row 11, Cedric Malk and Sven Heyer. Austria and Italy, row number 12, Alexander Scheiblecker and Zoe Florescu Potolea. The Czech Republic and the United Kingdom, row 13, Jiri Besika and Timo Jungling. And all German, row number 14, Gianni Andrisani and Mick Landgraf. Then it's Dino Carlsen and Markus Hausch from Sweden and Germany that round out the top 30. The final 5 participants from the Ukraine, Ivan Kontradenko, Matthew Vandenbroek, Alexander Richter and Torsten Simon, all representing Germany. And in 35th position, the number 61 of Hungary's Lovas Balint rounds out your grid. The drivers going through their warm-up phase. Accelerating, then putting on the anchors, getting tyre temperature, brake temperature. Also making sure that the drivetrain is working as it should do. And by weaving from side to side, it is also about checking the steering on these karts as well. Just to be on the safe side, you want to make sure that everything's all working fine. Because if there is the slightest imbalance or intolerance, let's say, what you will find is that your car will possibly not be as fighting fit as it should be. And the anticipation is so high, you could cut through it like a blazing hot knife scything through cold butter. So our first couple of drivers will make their way to their positions on the starting grid. Dion van Verven, for you folks at home, will be starting on the left-hand side of your screen. That's the right side of the circuit. On pole position, David Trevelov from Germany lines up alongside on the front row. Now all the rows, all the pieces of the jigsaw puzzle now find their relevant spots. Now, one thing I have noticed, where is Danilo Albanese? Now he is due to start. Hang on a second. Just having a look. So Marek Skrivan, now where, oh, Danilo Albanese's in the pits. Oh, he's going to have to start. Is he going to have to start from the repair area? Oh, it's drama for Albanese, the points leader.
I cannot believe it. Kart Republic have managed to get him out. Green flag waves at the back, the 4 red lights. They ignite, they're on, they're out, we're racing! And a good stop by Dion van Verven. Slow to get off the line with David Treveloff, but he's going to throw it to the outside at turn 1. Van Verven holds the lead. And Scriven gets through up into second position. There's a little bit of contact. Wheel to wheel, someone goes 2 wheels on the grass on the right-hand side. And everyone's scrambling for real estate as someone goes cutting the grass. I think that might have been Quentin Rousseau, the number 53 from France. And Albanese has got a big mountain to climb. Meantime, at the moment, it's going to be Dion van Verven leading the way. Marek Scrivan in second. I think it's number 17, Simon Reichenmacher, that rounds out your top 3 at the moment. And then it's battles up and down the order. So Simon Reichenmacher through. Oh, what a bit of a big wobble. Oh no, what a big incident going into turn number 1. And it scatters, the pigeon is scattered amongst itself through the cats of the KZ2 category. Everyone had to avoid. It was cat-like reflexes, and the pigeons scattered. Danilo Albanese now up into 26th position already. But we have had a little bit of a drama. It was a Birolot that came barreling through and nearly caused a big incident going into turn 1. And that driver is down by the wayside. Let's just have a look. I'm wondering, well, I haven't seen Christian de Klein. Well, I did see Christian de Klein come through on the second sector. Dion van Verven now under attack. Markus Kayak, the Estonian, is being chased by 2022 European and 2023 world champion Paolo Ippolito. Scrivan makes a mistake trying to overtake Dion van Verven. That's allowed Simon Reichenmacher running in the Deutsche Motorsport colours. Also, one of the, as we've just had a black and white warning flag for the number 14 of Albanese. So Kiprasios is the driver out. The Lithuanian started on what would have been the outside of row number 8, 16th place. And now the Lithuanian is going to have to watch by the sidelines as we go on to lap number 4 of this race. Reichenmacher now closing in on Dion van Verven. Corentin Rousseau, the number 53 from France. Scrivan trying to go for the up and over. Underneath he goes. Great move there by Scrivan on Reichenmacher for second position. And Scrivan's just acknowledged the hand signal that Reichenmacher said to him, which is basically, come on, mate, let's go. Let's go and catch Van Verven. But you keep an eye on who you've got behind you, because closing in rather menacingly at the moment are the current reigning DKM defending champion, Markus Kayak from SRP Formula K. Paolo Ippolito rounding out the top 5. He's up 4 spots from 9th. Jean Louillet, the Swiss driver in the number 50. And now, here we go. This is Emilien Denner. Denner's had a great run. The Frenchman up from 19th. Now running 7th head of teammate David Trevelov, who has dropped from 2nd. Now runs 8th head of Robert Kinderwarter in the number 20. Quentin Rousseau has the fastest lap so far, 48.336 for the Frenchman on the Charles Leclerc chassis. And we've also had a drama for Valentino Fritsch from Germany, out on lap number 2, I'm afraid, for the number 12. Danilo Albanese now into the top 10, top 20, as Markus Kayak cleanly makes a move on Simon Reichenmacher through for P3. Defending champion now moving up the order. Danilo Albanese now up into P20. He's closing in on Simon Billman, Alexander Scheiblecker, Gianni Andrisani, who's already up 10 spots. Alexander Scheiblecker has had a drama. The number 21 from Austria has dropped to 22nd. Albanese now 19th, closing in on Simon Billman and is ahead of Timo Jungling. Oh, Simon Reichenmacher and Marek Scriven coming to contact through into turn 6. Reichenmacher quite clearly unhappy about that moment. That's allowed Paolo Ippolito to go up into 4th position.
So now it is a case of just conserving those tyres whilst pushing along and keeping going. Here goes an opportunity here. Marcus Kayak through. Was that, no, that was Emilien Denner on Jean Luyet. So the Frenchman gets through on the Swiss. Denner on course for a potential podium here. Side by side between the two Birol Arts. That was Kinderwater versus Rousseau. And Kinderwater was holding his line a little bit more strongly than the Frenchman was at that point. Danilo Albanese down in 17th. New fastest lap of the race, 47.829. There is still plenty of this race to go. There is a lot of this race still to go. And do not count out someone like Danilo Albanese at all. It's just about making moves when you can. Now, change for the lead. Marcus Kayak, new race leader here on lap number 7. Kayak gets through, and the Van Verven roadblock has been negotiated. But it's going to be really, really close between other drivers. So Marek Skrivan is closing in on the 54 from the Netherlands. Paolo Ippolito is also there. Emilien Denner is closing hand over fist. And he's just put in a 47.884. Danilo Albanese up past Gianni Andrisani from Germany, the number 46. Running with the DAP TB racing team. The number 46. Same race number as a certain Valentino Rossi, the 9-time MotoGP world champion, and also now Team WRT WEC driver in LMGT3. So David Trevelov as now Dion Van Verven. Oh, Albanese. Now no, it wasn't Albanese, it was Ippolito. My apologies there, I got confused by the liveries. Ippolito just got through and has just taken second. So Marek Skrivan dived up the inside. So it was a case of Skrivan dived up the inside of Van Verven. Ippolito took full advantage and just made it look so effortless. As we have got a 5-second time penalty coming to number 14, Danilo Albanese, for a jump start. 5-second penalty. Now, okay. Well, Danilo Albanese has still got time to make up if he can get himself as far up the order as possible, as Marek Skrivan is being robustly handled, let's say, as David Trevelov and Emilien Denner both get through on the driver from the Czech Republic, the number 58 from the IPK factory team, running under the traditional Praga colours of silver and metallic blue. Trevelov now has the fastest lap of the race, a 47.478, as Ippolito now has been passed by Dion Van Verven. There is Jean Luyet, David Trevelov looking rather menacing. Luyet dives up the inside of Ippolito. Ippolito loses third. Could he lose fourth? The way that Trevelov is closing in on him is very much the case. But keep your eyes, Emilien Denner. Never count that man out as well. And then you've got Quentin Rousseau, Robert Kinderwater. It's now going to be the squabble over the scraps, because Marcus Kayak is away and clear by 1.8 seconds. We're not even at half-time yet. So 12 laps remaining out of the 23, and the dogfights up and down the field keep on continuing onwards. Trevelov dive-bombed up the inside of Ippolito, and that, I think, has allowed Emilien Denner to get through. Well, I think that's not the case now, because Paolo Ippolito is behind David Trevelov. Emilien Denner is not too far behind him. And Danilo Albanese now has got all the way up to 14th position on the road.
He has got a 5-second penalty post-race. He's just got up to 13th. And he's only 6 3/4 seconds behind the race leaders. So I think it's probably Albanese go full-out push, see what happens. Fastest lap of the race from the Italian, 47.471 at this moment in time. So there is always that unpredictability in motorsport. We have had a couple of drivers fall by the wayside. Simon Reichenmacher is out. So is Valentino Fritsch in the number 12. So we're down to 32 out of the 35 competitors. They hurtle their way across the start-finish line. And another fastest lap by Albanese, 47.454. The Italian really, really putting on a full throttle, all guns blazing display at the moment. That very much has been the case since he ended up having to go into the pit lane. But there is that, as I said, there is that unpredictability. You never know what might happen next. But Marcus Kayak at the moment is free and clear. 3.2 seconds up the road from Dion van Verven. The gap will further extend as Van Verven crosses the line. 3.5. 3.5 seconds. Now Danilo Albanese. How's about this for a recovery drive? Yes, he's got a 5-second time penalty. I'm not worrying about that at the moment. But he is now 11th, and he's 4/10 behind Nico Lemberg. Danilo Albanese from the back end of the field, having started from the pit lane, is 1 position away with 9 laps remaining, 8 laps to go after this one, being 1 position away from the top 10. So there is still hope for the Italian at the moment. He was going to start on the outside of the second row of the grid, but drama's hit. Kayak still leads. His lead now nearly 3.6 seconds. And Albanese, I think, might have got the job done on Nico Lemberg and has gotten up into 10th position. So meantime, David Trevelov now up into 4th, past Paolo Ippolito, the number 52. Emilien Denner 6th, 1 step away from a podium position for the Frenchman. And again, it's just one of those things where you have to, as I said, you're pushing flat out, but you're having to conserve whilst pushing. It's a bit of a contradiction in terms. But it just goes to show that these drivers are racing in the most competitive, the most brutal category within modern day karting. You are literally putting yourself through the ringer. And there goes another position. Danilo Albanese now on the road 9th, ahead of Marek Skrivan from the IPK factory team. That is now 9th. Irrespective of where Danilo Albanese finishes, that is a recovery drive and a half. Just shows the caliber of the individual. So 6 laps remaining. Marcus Kayak now has a 3.9 second lead over Dion van Verven. David Trevelov rounds out the top 3 ahead of Jean Louillet. And now Emilien Denner is through on Paolo Ippolito. So the Frenchman for the SRP Formula K factory team now up into 5th place from 19th on the grid. Great work there by Denner. Looks like there's also been a drama for Markus Hausch in the number 64 kart. The privateer running on the IPK. But just hearing these karts accelerate across the line at full velocity, an impressive sight to watch.
But with 5 laps to go, including this one, Marcus Kayak is nearly 3.9 seconds up the road. As Dion van Verven looks over his right shoulder, there is David Trevelov. All this looks rather inviting, because at the moment it's a 1-3-5 for SRP Formula K. Could it be a 1-2-5? Well, Trevelov's going to chance it around the outside. He's not going to get any room there, I'm afraid. Jean Lier comes straight back at him through at turn number 2. And Trevelov holds and hugs the inside line through into 3. Denner trying to get his way through. As Paolo Ippolito gets a bump from behind. Courtesy of Quentin Rousseau, and now with them is Danilo Albanese. Marek Skriva now has the fastest lap of the race. The Czech Republic driver in the number 58 IPK factory entry. 47.321. But Kayak has crossed the line. 3 to go. Lap 20 completed. Lap 21 underway. Dion van Verven has got a real big mountain to climb at this moment. As now we see that Van Verven is going to be fighting tooth and nail with Trevelov for that second position. That's going to bring in Jean Lier and Emilien Denner. That's the quartet battling over the final 4 steps of the rostrum. Now, Paolo Ippolito, I think, has got Danilo Albanese right behind him. It looks like that is confirmed. And now Van Verven, he's fighting tooth and nail, and here comes Emilien Denner. Denner is there with Trevelov. 2 Sodi Kart versus SRP. Oh, and up the inside. A little bit of sidewall clashing, and Van Verven into the wall. Van Verven hard, left-hand side into the wall. He kept a hold of that kart, well held. But what damage has that done to the Sodi Kart chassis? I've seen people hit the wall, but not at that velocity. It was a big hit, and Van Verven still holding on track at the moment. And what this has meant is that I think that's Jean Lier, the 50. Yes, it is. The Swiss driver now in P2. And that is Emilien Denner, I think, in 3rd position. Who's in 4th? Paolo Ippolito. I think, right, well, Danilo Albanese is right there with them. Across the line they go. Lier, Denner, Ippolito, Kindervata, Skrivan. Albanese's dropped to 10th. But Marcus Kayak on the final lap of this race, the champion, had a difficult Saturday on day 1 of the season. But you know what? It's not about how you start. It's about how you cap off a weekend. And this man took time out of his schedule to have a chat with me last time out at Marienborg. Turn 13, turn 14, the defending champion back to winning ways. Kayak wins in Mülsen. Now we wait with bated breath. It's going to be a 1-2 for the team. Oh, what a big incident coming. Oh, no. Oh, no, I did not want to see that coming out of the final corner. Emilien Denner, it makes it an SRP 1-2, despite drama on that final corner. And I have to say, whoever got out of their car and ran over across that start-finish straight, shades of Ayrton Senna and Eric Comas back in the 90s. All I can say that involved in that incident, I think Paolo Ippolito was the Kart Republic chassis that ended up going nose end in. But drama, despite the fact that Marcus Kayak, the defending champion, is back to the top step of the rostrum. Here amidst drama, the drivers have just been, thanks to Alona from our media team here at DKM, just saying everyone is all okay. That is the biggest sigh of relief. Jean Lier, Paolo Ippolito, I think, were the 2 involved. But Marcus Kayak, Emilien Denner,
Robert Kindervater, David Trevelov. There are some adjustments possibly coming in. Danilo Albanese drops to 12th, so he did finish 5th on the road. Marek Skrivan will take provisionally 5th on the podium, the final step of the rostrum, ahead of Samuel Luye, Nico Lemberg, Maddox Wirtz, Dion van Verven, despite him hitting the wall hard at about 90 kph coming out of the final corner, with 1 lap to go, still finished 9th. I'm sure that is going to be even more curved up than a ripe banana at the moment, that Sodi kart chassis, but well held. Simon Billman, Corentin Rousseau, Danilo Albanese from the back of the grid, finished 5th on the road. Adjusted times, finished 12th ahead of Kevin Stehauer. Great work by Timo Jungling, finishing 14th, having started 26th. Zoe Valescu Potolea, Christian de Klein, Sven Heyer, Mick Landgraf, Giri Bersika, Alexander Scheiblecker, Gianni Andrisani, Matti Vandenbroek, Alexander Richter, Ivan Kondrantenko, Lovas Balint, Marcus Hausch, and Torsten Simon being the last of the classified finishers. And it was meters away for Jean Luye, Paolo Ippolito, and Cedric Malk. All drivers okay after the incident. David Lewinsky retires lap 19, Dino Carlson lap 13, Simon Reichenmacher lap 5, Valentino Fritsch lap 1, and Kipra Jursa out at turn 1 on the opening lap.
Ja, bleibt zum Glück direkt danach vor mir. Ja? Okay. Ladies and gentlemen, your attention please. Walk along to the top 5 podium presentation for DKM KZ2. I'd like to call the following drivers to the podium. Nico Lemberg, Marek Skriven, David Trevelov, Robert Kinderwater and Marcus Kayak. Make their way to the podium please. Right. So, if we can present our 5th place trophy to Finland's Nico Lemberg. Next up, our 4th place trophy to the Czech Republic and Marek Skrivan. Gratulation, zweiter Platz, Robert Kinderwater.
Und für vielleicht die nächsten 11 Runden geht es wieder los. Los geht's. Start ist freigegeben bei DKM für Mini. Wir haben schon insgesamt 28 Piloten auf der Strecke und ein ganz großes Kampf am Vorne des Felds. Weil der Alex Häuser, der Holländer, hat auf Pole Position gestartet. Maddox Mason von Südafrika auf seine linke Seite auf die Startaufstellung. Aber jetzt kommt das Angriff. Und ich denke, dass vorbei ist vielleicht der Ben Schumacher. Aber ein großes... Uiuiuiui. Viele Menge Piloten in einen Kampf für dritter Platz im Moment. Und ein paar Leute haben ein paar Plätze verloren in dieses erste von 11 Runden bei DKM Mini Pilots. So, first lap in the books, and it is line astern. Alex Häuser, 57 thousandths ahead of Ben Schumacher. Devin Titz, our points leader coming into this round of the season, is in third place with the likes of Edin Keserovic, Roman Meister, Jan-Rudi Algri, Noel Mansberger, Maddox Mason, Ben Ozdemir und der Startnummer 305 von Tschetschen Vaclav Rumlena ist jetzt im Moment 10. Aber Pech leider für den Leon Walczak, denke ich. Ich habe ihn nicht durch den zweiten Sektor gesehen. Er hat am 7. Rang gestartet bei der Startaufstellung. Und jetzt leider auf der Heimstrecke für der Deutsche. Jetzt ist alles vor dieses Finale vorbei. But the battling carries on here in the mini DKM category. Nevertheless, total of 30 drivers entered this weekend. 29 made it to the circuit. Aber schnellste Runde seit dem Moment von Estland, der Startnummer 209, Jan-Rudi Algre für den SAP Mannschaft mit Werksmannschaft für Formel K. So Formula K Works Team driver Jan-Rudi Algre, following hopefully in the footsteps of one Marcus Kayak, the defending champion who just picked up the top trophy for the win in what was a very dramatic KZ2 final for DKM. Drei breit zwischen drei verschiedenen Piloten. Algre gegen Meister und Keserovic, denke ich. Das Dreikampf über 4. Platz. Und jetzt kommt der Ben Schumacher ganz knapp hinter der Alex Häuser. Das ist das Zweikampf am Spitze des Felds zu sein in dieser Finale. Wir haben nochmal 8 Runden, sind jetzt auf Runde Nummer 3 von 11. Und kommt der Devin Titz, der war den Meisterschaftsführender nach dem Saisonauftakt in dem vorletzten Wochenende in April in Marienburg in Belgien. Jetzt hat er den schnellste Runde dieses Rennens soweit. 58,062. Aber nochmal. Oh, 4 wide. Coming down the start-finish stretch and across the line. 4 minis, line astern, that side by side, wheel to wheel. That can be a little bit daunting at times. Aber jetzt haben wir ein gutes Kampf zwischen den Jan-Rudi Algre und der 222 Roman Meister für den DAP TB Racing Team. So the DAP TB Racing Team's Roman Meister trying to put the frighteners on the driver from Formula K SRP factory team, Jan-Rudi Algre, the youngster from Estonia. Meister
innerseits, letzte Kurve, läuft das. Und der Roman Meister ist vorbei an der Jan-Rudi Algre für 4. Platz. Aber dieses Kampf am Spitze des Felds zwischen Alex Häuser, der Holländer, und der Deutsche Ben Schumacher geht immer weiter so. Und kommt der Devin Titz, der 221, immer näher. Nochmal eine schnellste Runde seit bei der Pilot mit einen 57,747. So we still have 27 drivers. There's going to be 6 laps to go. Well, 5 laps to go after this one. Once they cross the line, we'll have gone past the halfway point. Clouds are threatening overhead. They are dark. The wind has picked up to the northeast, 22 kilometers an hour. And after this, we still have the X30 senior and junior races left to go before we say goodbye here to Mülsen. And then we head to the Schweppermann Ring at Kartbahn Ampfing in Germany a little bit later on this year, 26th to the 27th of July. We'll have another member of the commentary team joining you, as I will be elsewhere. Sebastian Bauer will be taking my place for the next 2 rounds for Ampfing and Karpen, and then I will be back for the season finale. Aber nochmal 4 Runden bis zum Ende dieses Rennen und es ist eng, wirklich eng zwischen Häuser und Schumacher. Den Vorsprung, das der Holländer hat im Moment nach 7 Runden, ist nur 0,059 Sekunden zwischen die beiden. Und dann ist nur Devin Titz eine halbe Stunde hinter die beiden Piloten in diesem wichtigen Moment. Edin Keserovic, leider ist das Rennen für der Deutsche, der Startnummer 216, leider vorbei am 100 Nummer 6. Und Ben Özdemir jetzt ist der 26. letzte Pilot auf der Strecke, der nochmal fährt. Aber jetzt, jetzt ist es ein Dreikampf für den Sieg hier in DKM. Häuser vorne von Schumacher, von Titz, und der letzte Pilot hat den schnellsten Runde schon gemacht, einen 57,116. Der 221 ist schneller als die beiden am vorne beim ungefähr 13 eine Sekunde. Und alle, das ist ein, oh mein Gott, ich muss mal denken, my heart goes out to the team boss, because they are all from CRG Holland. It's a 1, 2, 3. How it ends up, nobody knows, because we've got that unpredictability sign hanging over the circuit. Jetzt vorbei Gitter, Schumacher an Häuser. Und jetzt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass der Devin Titz geht vorbei. Und er geht von rechts bis zum links. Und dann ist der Devin Titz vorbei an Alex Häuser. Neuer Führender Ben Schumacher, Zweiter jetzt Devin Titz, Dritter Alex Häuser. Was für ein Kampf zwischen die 3 Kollegen von CRG Holland. Jetzt nochmal Positionswechsel am Führender. Jetzt ist der Devin Titz vorbei am Führender dieses Rennen. Jetzt sind wir ganz bereit für die letzte Runde. Und ein Vorsprung für Überstartungsziel bei der Devin Titz. Letzte Runde läuft. 0,448 Sekunden zwischen die 3 Piloten von CRG Holland.
Aber jetzt mit seinem Macht und Leidenschaft und die Möglichkeit, ein guter Rennfahrer zu sein. Jetzt ist der Devin Titz vorbei an der vorne. Jetzt den Zweikampf für zweiter Platz auf die Siegerehrung zwischen Häuser und der Schumacher. Aber für die zwei Piloten in zweiter und dritter Platz jetzt leider ist alles vorbei, weil es gibt noch mal 2 Kurven. Und es kommt jetzt zu diesem wichtigen Moment. Wir wissen, dass jetzt auf den letzten Kurve kommt der Devin Titz und jetzt mal noch ein Finalgewinn. Zweiter, wer wäre es? Häuser, vorne von Schumacher. Roman Meister, dann der Jan-Rudi Algre. Den Top 5 über Start und Ziel. Hier bei diesem Finale. Aber das Wind, das habe ich schon noch nur jetzt gesehen. Das Wind wirklich heftig. 22 km/h. But look, Devin Titz just led a 1-2-3 lockout across the line for CRG Holland. Alex Häuser and Ben Schumacher ran out the top 3. Roman Meister, Jan-Rudi Algre round out your provisional top 5. There is a penalty going to the 229. Maddox Mason, who didn't make it to the end of the race, unfortunately. 3 seconds for 2 wheels outside of the corridor. Jan-Rudi Algre provisionally 5th, ahead of Alexander Mashak. Henry Möhring, Bruno Kotikas, Libor Vlasak, Leo Klok, Vaclav Rumlena, Jonas Hubešek, Elias Zajic, Oscar Burmers, Mika Nigel, Ben Bernhardt, Albert Paulsen, Noel Mansberger, Amelie Hoivers, Alexander Braugmann, Bastian Kleiner, Matthias Cavulea, Noe Solitka, John Burton, and Ben Özdemir, the last driver to make it across the line. Maddox Mason out on lap 7, Edin Keserovic lap 5, and Leon Valchak on lap 1. And we wish Ben Nessler all the very best in his recovery after yesterday.
minge kokku sinna. Mine seisa siia ette. Ette. Maha ette. Kutsun ära ka. Lachen! Dankeschön. Ja, dann haben wir jetzt das nächste Bild.
Nach einer langen Pause, von das Bewegung in dem Wetter mit starkes Wind und hartes Regen, ist es jetzt soweit mit dem vorgängigen Lauf dieses Runde bei DKM 2025 von Runde Nummer 2. Jetzt ein packendes Grid für den X30 Senior Finale über 16 Runden hier in Mülsen. Auf der Pole Position startet der Spanier Aaron García López und auf die erste Reihe neben ihm ist der deutsche Pilot Marius Bonconseil, der Nummer 822. Zweite Reihe startet Niklas Hirsch und Rick Nadin. Dritte Reihe startet Rocco Curcio und Quintin van Leeuwen. Vierte Reihe startet Lars Remer und Kevin Lantinga. Und den fünfte Reihe startet Oliver Stettler und Semil Bayati. 11. Jano Wiese, 12. Lukas Horsika und dann startet die folgenden Piloten dieser Ordnung bei Startaufstellung. Lutz Olsenbrink, Roxanne Lantinga, Zino Falke, Daniel Brozovic, Niklas Simic, Emil Trelok, Ben Fritz, Max Hessel, Nico Hanke, Konstantin Zitze, Lennart Höcker, Moritz Weber, Moritz Wolber, Maximilian Engelstädter, Eva Dodderstein, Tom Müller, Louis Schütze, Mois Schwing, Felix Maurer, Pepin Steiger, Benno Trelok, Leon Lambrecht, Lennart Frey und Kyle Tukru. So full capacity grid of 36 drivers. One or two, well, it sounds like one is going to start from the pit lane. As the red lights are on the starting gantry ahead of 16 laps for the X30 senior finale. Und jetzt sind wir bereit für den Start für 16 Runden hier bei Mülsen für den X30 Seniorenfinale. Und jetzt ist die Start nicht freigegeben. Nochmal eine Formationsrunde. Und wir haben schon einen Dreher hinter des Felds. So, full start called. And the driver is instructed to go around again for another formation lap. And the rain is back again. Nochmal Regen auf die Strecke hier in Mülsen. So the field makes its way through the final corner. Second time of asking, into the corridors we go. Revs rise, lights are on, lights are out. The X30 Senior final starts now. Amidst a plume of spray as the rain comes tumbling down from the skies above. It's going to be very difficult to try and negotiate your way through that plume of spray. I think pretty much everyone might have just gotten through. And that is really getting back. Oh, that rain is really coming down quite heavy.
plus with a northeasterly wind of 15 kilometers an hour. Aber jetzt Positionswechsel für Zweiter. Und das ist wirklich schwer für alle Piloten auf die Strecke im Moment mit hartes Wind, hartes Regen. Aber der García López von Spanien ist jetzt am Führenden. Nach der ersten Runde ist der Spanier am Vorne. Zweiter im Moment Quintin van Leeuwen, dritter Rick Nadine, vierter Lars Ramer, der versucht innerseits. Kurve 1 hat er schon in den ersten Phase geschafft, aber leider nicht in den zweiten. Und es gibt gelbe Flagge an Kurve Nummer 1. So Aaron Garcia Lopez leads the way. Quintin van Leeuwen in second. Third is Rick Nadine from Luxembourg. And it is really like treading on eggshells at the moment. It's like on an ice rink. There are standing water puddles. There's a big one on the inside of turn number 11. Through into the final chicane. And the way that the wind is sweeping across the circuit, the wind has increased. It's blowing the rain across the track. They're coming out of the final corner. That's incredibly difficult. The drivers are going to have to mediate traction as best they can. And this is not easy. Das ist nicht ganz einfach für alle Piloten auf die Strecke in diesem Moment. Und nochmal gelbe Flagge am Kurve 1. Vielleicht ein paar Dreher. The way that the rain sweeps across the circuit is, especially coming out of the final corner at turn 14. I keep on thinking I need to give all of these drivers a set of, you know, armbands and send them in a paddling pool at the moment, because that's what it's looking like at the minute. Und jetzt schon nach 3 Runden hat der Aaron García López einen Vorsprung über den Holländer Quintin van Leeuwen von knapp über 1,8 Sekunden. Vorne von den Luxemburger Rick Nadine dann. Nochmal gelbe Flagge am Kurve 1. Nochmal Dreher. Das ist wirklich eng. Wirklich schlimm, was mit dieser Leistung, mit dieser nassen Reifen auf alle Karts. Was kann man sagen? Das ist wirklich schwer für alle Piloten im Moment. Wir sind auf Runde. Okay. Wir haben schon nochmal für den zweiten Mal dieses Wochenende, denke ich. Ist es ein Full Course Slow? Ja, das stimmt. Stimmt, Full Course Slow, den ganzen Strecke. So, full course slow procedure for the second time this weekend, but amidst different circumstances yesterday. Das ist wirklich... Das Wetter ist wirklich unfassbar heute. Regen, Sonne, Regen, hartes Wind, hartes Regen. Und wir müssen ganz über alles Sicherheit haben bei jeder Veranstaltung in Motorsport. Wir wissen, alle Risiko mit Motorsport, das ist wirklich, normalerweise, wir wissen schon, dass Motorsport gefährlich ist. Wir haben das schon heute, dieses Wochenende gesehen. Aber das ist die richtige Entscheidung in diesem Moment mit hartes Regen, hartes Wind.
So motorsport is dangerous. Everyone knows the risks. This is a safety-related call. I think it is completely the right decision. You do not want to have 30-plus drivers going into very difficult conditions. So, jetzt sind wir unter ein Full-Course Slow hier in Mülsen. Hartes Regen, hartes Wind hier in Ostdeutschland. So, am vorne des Felds im Moment der Spanier von CV Performance. Der 883, Aaron García López anführender. Vorne von Quintin van Leeuwen, Rick Nadin, Kevin Lantinga, Lars Remer, Lutz Osenbrink, Daniel Brozovic, Semil Bayati, Lukas Horsika, Nico Hanke. Und Hanke ist von 21. bis zum 10. geworden in dieses Rennen. Über den ersten 5 Runden von 16. Dann Roxan Lantinga, Oliver Stedler, Niklas Simic, Evert Dorstein, Moritz Weber, Max Hesel, Niklas Hirsch, Pepin Steiger, Jano Wiese, vielleicht der Sino Falke, Rocco Curcio, Moritz Wolber, Konstantin Titzer, Loris Schützer, Marius Bonkosey, der hat an die linke Seite der erste Reihe gestartet, ist er jetzt 24. Vorne von Ben Fritz, Emil Trelock, Tom Müller, Leon Lambrecht, Karl Tukru, Maurice Schwing. Oh. So, jetzt, wir warten auf die grüne Flagge. Und nach dieses Runden bei der letzten Runde bei Full Course Slow, wir gehen schon wieder auf grün. So, in diesem wichtigen Moment mit 9 Runden bis zum Ende dieses Rennen bei der Finale für X30 Senioren. Wir sind bereit, noch wieder auf grün zu stehen auf dieser Strecke. Und jetzt kommt der Spanier, Aaron García López. Jetzt über Start und Stil. Grüne Flagge läuft und wir sind unterwegs. Nochmal wieder an grün und jetzt... Das Bild, das ich sehe, das ist wirklich unfassbar. So viele Wasser auf der Strecke. Und García López jetzt hat eine klare Ansicht am vorne des Felds. Zweikampf, zweiter Platz, Rick Nadin ist vorbei und Quintin van Leeuwen. Das ist Rick Nadin, der 887 ist vorbei, zweiter Platz gegen Quintin van Leeuwen. Kevin Lantinga bleibt 4. im Moment, vorne von der Lars Remer. Und, wie tief ist denn Wasser in Kurve Nummer 11? Wie auf Englisch, it's like a 3000 meter steeplechase for karting. Boah. Ich habe alles in Kartsport gesehen, aber heute ist etwas anders. Ja, stimmt. Aber was kann man sagen über dieser finale Tag hier in Runde Nummer 2 bei DKM 2025? Absolut unfassbar. Aber den Vorsprung, das der Aaron García López hat im Moment vorne von den Kevin Lantinga, der jetzt Zweiter geworden ist. Knapp über 1 Sekunde. Und jetzt Dritter. Seinen Landsmann Quintin van Leeuwen, Lars Remer 4. Vorne von Nick Radin aus Luxemburg, der 887. Dann der Lutz Osenbrink, Daniel Brozovic, Lukas Horsika. Aber für ein paar
Piloten auf die Strecke. Gibt es ein bisschen Pech für dieses Finale. Aber nochmal, Traktion durch Kurve Nummer 11 ist ein Premium. Wirklich. Wenn man über die Curb springt, dann direkt in Wasser, dann springt das Wasser in Luft. Ja. Aber im Moment, schnellste Runde seit jetzt bei der Kevin Lantinga. Nochmal der Vorsprung der Aaron Garcia Lopez hat im Moment ist noch nicht eine Sekunde, jetzt eine halbe Sekunde. Schnellste Runde seit bei der Kevin Lantinga, 1 Minute 5,880. Wir haben nochmal 7 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Oh, rote Flagge kommt raus, rote Flagge kommt raus. So, vielleicht Sicherheit mit dem Wetter könnte das echte Grund sein, dass auf Runde Nummer 9 von 16 haben wir den rote Flagge bei dem Finale für X30 Senioren. Und ja, vielleicht die Hauptgrund würde, ich denke, das würde Sicherheit sein. Und wie mit dem Full Course Slow, das wir haben früher in dieses Rennen gesehen. Ja, ich denke, dass vielleicht das Rennen würde nicht mehr gestartet nach 9 Runden von 16. Und yeah, well, all I can basically say is that we have red flagged the race on lap 9 out of 16 for X30 Senior. The weather has been pummeling the circuit here in East Germany, and I will not be at all surprised if there is a decision made on safety grounds whether we continue this meeting. So at the moment, we will keep you updated as and when we know. So please, we just want to say thank you for your understanding and your patience at this time, as we have red flagged the X30 Senior Final just over the halfway point.
present our 5th place trophy to Mülsen Lanzinger. In 4th position for the Czech Republic, the trophy goes to Lucas Horsika. Und auf dem Podest 3. Platz von Deutschland, Lutz Osenbrink. Second place in the final, representing the Netherlands, Kevin Lanzinger. And your winner, representing Spain, Aaron Garcia Lopez.
Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The season is about to roar into life. Wherever you are. From the beginning on. And until your dreams come true. The grid is very interesting. We've got some big names. Radio check, 1, 2. 2,700 motorsport events. 150,000 participants. 2 million spectators. There is a massive crowd. A spectacular race. Behind all of that, Checking flag is out. Well done. Fantastic job. there are 4 letters. And after the red flag stoppage for the senior X30 final, which will mean that half points will be awarded in the championship at the after 2 laps and less than 75% distance, we head into the final race of the weekend. Jetzt ist der letzte Rennen dieses Wochenende bei die zweite Runde von DKM 2025 hier in Ostdeutschland. Die Startaufstellung ist soweit für X30 Junioren die Finale. Ben Götz startet auf der Pole Position. Neben ihm auf die linke Seite startet der Tom Wickop. Zweiter Reihe startet Bruno Greiling und der Noah Nolken. Dritte Reihe Jolina Denzel und Emilio Berndt. Vierter Reihe startet der Pilot von Rumänien, Ion Tudor Jerkan, und der Pilot von Holland, Bink van Scheindel. Samuel Valleja und Dan Göckmann startet auf die 5. Reihe, 6. Reihe Carlos Nies und Elias Erbers-Dobler, Aaron Wieder und Nicola Frieg, Neo Knapp, Jonathan Meyer, Lionel Hünecker, Lian Kirscher, Ruben Oppitz, Max Cassini, Valentin Knödel, Emanuel Teixel, Ramon Göder und letztes Pilot auf die Startaufstellung ist der Startnummer 613, Gregory Koblitzschek. Und das Finale dauert über eine Renndistanz von 14 Runden. Hier an die Strecke Arena in Mülsen in Ostdeutschland, ganz in die Mitte von Zwickau und Liechtenstein in Sachsen. Und die nächste Termine im Kalender für 2025 ist die Deutsche Kart-Meisterschaft auf der Kartbahn Ampfing von 25. bis 27. Juli. Und wer wird
der letzte Sieger dieses Wochenende. Und jetzt kommen alle 24 Piloten raus von den letzten Kurve. Sie fahren in den Korridoren und ein Dreher und direkt in die Mauer. Und ja, ich denke, ja, Start ist nicht freigegeben. Wir haben einen Dreher, der geht direkt in die Mauer auf die linke Seite, bevor den Start und Ziel. Und dann kommt ein paar mehr Dreher danach. Und das ist, warum die Start ist nicht freigegeben auf diesen Punkt. So one driver spinning into the wall on the outside, and then also a little bit of drama behind as well. A couple of other drivers spinning. So hence why we have a false start. Und jetzt kommt ein zweiter Versuch, dieser Finale bei X30 Junioren. And now the drivers will start to make their way out of the final corner and head into the corridors, into the tram lines. Lights are on, revs rise, lights are out for the final time this weekend as we are underway, and it's the run down to turn number one. Good start by Ben Gertz, Bruno Keiling going to the outside. And goes very, very wide indeed, but he's going to get the traction around the outside and got the job done. And then Tom Vickop managed to get through on Ben Gutz as well on the other side. Was für ein Start für den Spanier. Bruno Keiling startet auf innerseits den Zweiter High auf dritter Platz und jetzt ist er am Vorne. Und jetzt kommt die Piloten durch den zwei Schikane. Jetzt ist der Tom Vickop vorbei, aber jetzt kommt die Traktion für den Spanier und nochmal wieder am Führenden. Jetzt ist der Bruno Keiling. Der Gaststarter dieses Wochenende, der Nummer 704. Vorne von Tom Vickop. Und jetzt denke ich, dass der Noah Nolken jetzt ist in dritter Position, aber jetzt Positionwechsel am Führenden. Jetzt ist der Vickop vorbei an der Keiling. Nölken dritter. Götz jetzt sechster hinter Jolene Denzel und der Emilio Bernd. Und jetzt nochmal Positionwechsel zwischen die beiden Piloten für VM Energy Corsa Germany. Keiling bleibt außerseits durch Kurve Nummer 3 und jetzt versucht er etwas zu machen. Vielleicht vorbei an der Vickop jetzt zu gehen, aber das klappt nicht in diesem Moment. So Bruno Greiling again trying to go around the outside at turn number 3. Oh, und Vickop spun! Nein, noch Pech für Tom Vickop. Er dreht rückwärts von Kurve Nummer 6 und jetzt
hat Bruno Kreiling jetzt den Führender in dieses Rennen nach Pech für der Tom Wickop. Der Startnummer 693. Carlos Nies jetzt 7. 200 von 14 sind vorbei. Vorsprung für der Bruno Kreiling jetzt 19 eine Sekunde vorne von den Noah Nolken. Jetzt auf Dritter ist der Emilio Bernd, der Startnummer 655. Ein Zweikampf für 7. Platz zwischen Carlos Nies und der Startnummer 702, Bink von Scheidel, der Holländer. Und vorne von der Carlos Nies ist der Pilot von Hense Racing Team, Adam Wieder, der 620. Und nochmal nach 3 Runden, schnellste Runde im Moment, Adam wieder 1 Minute 7,6. Aber jetzt schnellste Runde für der Spanier. Bruno Kreiling. Und er hat einen Vorsprung über Noah Nölken, 1,1 Sekunden. Nochmal 1 Sekunde von Nölken bis zum Bernd in Dritte. Und ein Dreikampf zwischen Adam Wieder, Carlos Nies und Bink van Scheindel. Vorne die 3 ist die Jolina Denzel, die Startnummer 618. Und seine Teamkollege Ben Götz auf 4. Tom Wickop jetzt 22. in diesem Moment auf die Strecke, aber er ist vor Max Rassini aus Luxemburg, der Startnummer 631. Und das Vorsprung geht immer größer zwischen der Bruno Kreiling und der Noah Nölken am Spitze des Felds. Und jetzt hat der Gregory Koblitschek auf letzter Platz gestartet. Leider ist das Rennen vorbei für Elias Ebersdorfer für Haupt Racing Team. Aber Koblitschek hat am letzten Platz gestartet. Jetzt der 613 ist am 13. Platz. Und Adam Wieder ist vorbei an Jolina Denzel. Jetzt versucht er am Vorbeigehen an der Ben Götz von ADAC Motorsport. Sie sind nebeneinander bis zum Kurve Nummer 13. Aber nein, das klappt nicht für Adam Wieder. Jetzt kommt der Carlos Nies in der Seite Jolina Denzel am vorletzten Kurve. Und hinter der Bink van Scheindel ist ein Zweikampf über 9. Platz zwischen Nicolas Freek und Jonto de Jerkan. Und auch für Delen Gockmann ist dieses Finale vorbei am Runde Nummer 3. Aber jetzt geht der Ben Götz vorbei an der Adam Vida. Der hat hinter ihm Carlos Nies, der 622 auf den Red Speed. Und Noah Nölken ist knapp in die Nähe von 3/4, 1 Sekunde hinter der Bruno Kreiling.
einer von 5 Gaststarter dieses Wochenende hier in Mülsen. Aber nochmal ein Fehler für den Adam wieder durch Kurve Nummer 10. Und jetzt ist der Ben Götz noch wieder vorbei. Bing van Scheindl hat jetzt schon die schnellste Runde dieses Rennen. 1 Minute 6,987 für der Holländer. Und jetzt sind wir halbseitig in dieses Rennen. Anführender Bruno Greiling von Spanien. 18. eine Sekunde vorne von der Noah Nolken. Dritter ist jetzt der Emilio Berndt. Ben Götz von ADAC Motorsport bleibt Vierter vorne von den Pilot von Henser Racing Team. Der Holländer Aaron wieder. Ben Götz jetzt hat. Und jetzt kommt ein Positionwechsel. Zweiter. Jetzt vor Emilio Berndt. Er ist vorbei an Noah Nolken. Nach Kurve Nummer 3. So Noah Nolken overtaken by Emilio Berndt. Through turn number 3. The 655. Running on the Kart Republic chassis. Doing a very nice job there. We're getting into the second half of this race, and Bruno Greiling, the Spaniard, the 704 for VM Energy Corsa Germany, doing a good job keeping his himself very, very well calm and composed at this moment in time. Tom Vickop from VM Corsa Energy Corsa Germany has now made his move up to 15th, past Lionel Huneker. Ben Götz now has the fastest lap in the pocket. 106.390 for the 677 for ADAC Motorsport. Und ich habe schon gesehen, dass den Vorsprung, dass der Bruno Greiling hat im Moment, ist weniger als früher. 3/4 eine Sekunde zwischen der Spanier in der Startnummer 704. Vorne von der Emilio Berndt, der 655. Auf Zweite. Und ich habe schon gesehen, dass der Noah Nolken war ein bisschen zu eng in die Richtung der Mauer, der linke Seite von der letzten Kurve. Aber vielleicht kommt das Traktion zum Aaron wieder am Hinterachsel, aber leider nicht. Es war genug, was Noah Nolken hat in den ersten Kurve gemacht hat. Aber leider geht der wieder vorbei am Kurve Nummer 3 bei dem Startnummer 617. Aber Emilio Berndt geht immer näher zum Bruno Greiling, am Führender dieses Rennen. So, jetzt die Ordnung im Moment. Greiling Erster, Berndt Zweiter, Götz Dritter, Nolken Vierter, Adam Wieder, Carlos Nies, Jolina Denzel, Nicola Frigg, Jon Tudor Jerkan und Samuel Valleja. Das ist den Top 10 mit 4 Runden bis zum Ende dieses Rennen. Aber jetzt kommt der Ben Götz vorbei am Emilio Berndt durch Kurve Nummer 1. Der 677 ist vorbei, aber jetzt Kurve 3 geht der 655 innerseits vorbei an Götz. Dann kommt zweiter Platz zu dem Fahrer von EB Sport Promotion. Und jetzt vorbei an Götz ist der 620, der Holländer von Henser Racing Team, Aaron Wieder.
Und ich denke, in die letzten paar Runden dieses Rennen hier bei X30 Junioren könnte das wirklich, wirklich eng sein. Das hängt davon Leistungen von die verschiedenen Piloten auf dieser Strecke. Jetzt geht der Ben Götz innerseits von Adam wieder. Kurve 1 ist er jetzt vorbei. Und jetzt eine Flagge für die blue flag with the red cross. So that has been shown to the 705 of Ramon Goda down in 22nd. Aber jetzt kommt der Ben Götz neben der Emilio Bernd für zweiter Platz. Jetzt ist er vorbei. Er hat es schon versucht und nochmal kommt wieder ein Angriff. Und jetzt ist der Bernd vorbei an Götz für den zweiten Platz. Und jetzt gibt es die Beschleunigung bis zum Kurve Nummer 6. Aber das gibt den Chance zu der Spanier. Bruno Kreiling, der 704, der Gaststarter. Aber jetzt ein Versuch bei Adam wieder innerseits an Ben Götz. Kurve Nummer 10, aber kommt der Götz wieder vorbei? Noch wieder in der dritten Platz ist der Deutsche. Aber jetzt kommen wir zum letzten Runde dieses Rennen und letzte Runde dieses Wochenende hier in Mülsen mit einem Vorsprung für knapp in die Nähe von 1,5 Sekunden. Am Viertel dieses Wochenende im Finale Bruno Kreiling, der 704, vorne von Emilio Bernd. Dann kommt die Attacke von der Ben Götz in die letzte Hälfte dieses Runde hier in Mülsen. Ben Götz trying to put the frightness on Emilio Bernd. I think he might have just gotten through. And I think Adam Vida has gotten through for third. And a technical black flag has been given to the 655. Emilio Bernd is not going to be on the podium. Disaster on the final lap for the 655 on the Kart Republic. Oh my goodness me. And look, Bruno Greiling, the 704, the youngster from Spain, comes through turn 13. Turn 14 amidst what's been a very unpredictable day here in Mülsen. The Spaniard will take the checkered flag here at round 2 and wins. Ben Götz takes second. Adam Vida takes third. Emilio Bernd with a technical black flag crosses the line in fourth. Noah Nölken fifth. Carlos Nees takes sixth position. Jolina Denzel and Nicola Frigg ran out the top 8. Bink van Scheidel will pip Jonte de Jerkan for 9th at the flag. Semir Valea and Tom Vikop, who made a comeback to finish 12th. Jonathan Meyer, Valentin Knödel, Emmanuel Drexel, Lionel Hönicke ran out the top 16. But what a way to come off here as a guest starter in the Deutsche Kart-Meisterschaft. Bruno Greiling wins here in Eastern Germany. And now it sinks in. The Spaniard did the business. He started on the inside of row number 2. And he takes the win here in the last race of the weekend. From 16th downwards, Ruben Opitz, Gregory Koblicek, Leon Kirscher, Neo Knapp, Max Grassini, and Ramon Goda round out the finishers. Len Gökman and Diaz Ebersdorfler out on laps 3 and 2. But Bruno Greiling, what a statement to make, and takes the win in the final.
drivers to make their way over to the podium. Aaron Wieder, Ben Goetz, Noah Nolken, Emilio Bernd and Bruno Kreile. Please take your positions on the podium. Okay, fünfter Aaron Wieder, so Aaron on the other side of the three. Ben Goetz, vierter. Noah Nolken, dritter. Emilio Bernd, zweiter. Bruno Kreile, erster. So we'll now present the 5th place trophy to the driver from Henze Racing Team, representing the Netherlands, Aaron Vida. Vierter Platz dieses Wochenende im Finale von ADAC Motorsport, Ben Goetz. Dritter Platz, Gratulation, Startnummer 617, Noah Nölken. Zweiter Platz, Startnummer 655, Emilio Bernd. And your winner, driver number 704 from Spain, Bruno Kreile. Ben, kannst du ein Stückchen rüber gehen? Ja. Danke. Oh, mein Ausdruck war absichern. Ich habe schon leisten, dass der so ein Riesen ist. Ah ja. What a weekend it's been here, and a big thank you, first of all, goes to our venue of our second round of the Deutsche Kart-Meisterschaft for 2025. Vielen lieben Dank, Arena E hier in Ostdeutschland. Was für ein Wochenende. Unfassbar, absolut unfassbar von meiner Ansicht hier in die Sprecherkabine. Aber wir müssen ein paar Leute danken, besonders bei alle Teams, alle Fahrer, alle Familien, die hierher nach Mülsen gekommen sind. Die nächste Termin im Kalender für die Deutsche Kart-Meisterschaft in 2025 ist auf der Kartbahn Ampfing von 25. bis 27. Juli. Es war mir eine Ehre, die erste beiden Läufe der Saison für Sie zu kommentieren. Sebastian Bauer wird bei dem nächsten beiden Laufen in Ampfing und Kerpen in die Kabine sein, bevor ich beim Saisonfinale im September in Wackersdorf wieder bei Ihnen sein würde. Wir wünschen Ihnen allen eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. A big thank you to everybody, to the teams, the drivers, the families that have come here to Mülsen in Eastern Germany. The next stop on the calendar is Kartbahn Ampfing, just east of Munich, between the 25th and the 27th of July. It's been a pleasure from my side to be the commentator for the championship for the opening 2 rounds of the season, as Sebastian Bauer, a good friend of mine and a fellow commentator, will be in the booth for the next 2 rounds at both Ampfing and at Kerpen, and I will be back with you all for the Wackersdorf September season finale. We have a few other thank yous. A very big thank you to Strecken Crew KCT. A big thank you to race director Horst Seidel and his crew, everyone behind the scenes. A big thank you to the cafeteria here at the circuit. A big thank you to the medical team. Vielen lieben Dank
an den Totalprofi-Rettungsdienstmannschaft für wie gut sie sind. So basically, a big thank you to everybody. That is it from here on the ADAC Motorsports YouTube channel. Nächstes Mal wird es bei Ampfing ganz in die Nähe von München, in Ost von München, auf 25. bis 27. Juli. Und dann, wir wünschen Ihnen allen eine gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. We move Germany. 22.3 million members. We take care of you. More than 3.6 million operations each year. We are always at your side. In the air, on the road, and on the track. The lights go out, and we are racing at full speed. We are with you. The